do hope the Knights of Favonius are all working hard. Go as planned! The Winter Shogun approaches.
It's time to move on. We shouldn't stay here. I do. Hope the Knights of Favonius are all working hard. Solidify! Right now. Silence! What you got? Stand clear. Animal test 6308. Emerge right here. You're open! I wasn't done.
right here. Bow your head. That's happy to apply. Your dues. Law of the jungle. Stand clear. Emerge, right here. The tides beckon. So soon. No escape. Feeling Silence. Finally, some target practice. Gather. Right now, right here. Enhanced animal module 75. Bow your head. Roger.
Illusion shattered! Is it what you wish to find? Hopefully the excitement of opening a treasure chest has at least made it a worthwhile experience. Melusines are beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them and cause them no harm.
Barbados, guide us. Shower me with praise! There is no escape. Let the mighty be humbled!
Melusines are beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them and cause them no harm. I see the value in my own work, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. I believe I will continue to take pride in fulfilling my duties.
Shine down! Settle down! There is no escape! Silence! An oversight on my part. Someone help me! Illusion shattered! Wait, hear me. The time is ticking. Bow your head. Time to shine! What's what?
escape! Let the mighty be humble! Shine down! Illusion shattered! Silence! Barbados! Guide us! Shine down! Bow your head. Abandoned property belongs to whoever finds it first. So, it's legally yours now.
Add Astra. Add Astra. Thank you for complete.
This realm is... If you ever have any questions about... Onwards. We have work to do. It's time to move on.
We shouldn't stay here. I do hope the Knights of Favonius are all working hard. We once thought the Fortress of Meropide would be super scary, but looking back on it, it really wasn't that bad at all. You've got a set schedule, guaranteed food and board, and you can even buy all kinds of stuff with credit coupons. It's really no surprise that many people don't even want to leave. Oh, you mean Wriothesley? He's definitely a pretty impressive leader. While he does look kind of intimidating, he's actually pretty easy to talk to once you've had a conversation or two with him. Paimon wonders how he's like with the people here. Do they also get the same guy we do, or is he a lot harsher with the bad guys? Yeah, he must be doing something right to maintain order here, while not making everything feel super oppressive. Excuse me, did I hear someone there? Could you please do me a favor? Huh? Paimon could have sworn she just heard something. Excuse me, is someone passing by? Nope, Paimon wasn't dreaming. There's someone over there for sure. But, Oh, did you hear my call? Thank you so much. you're inside the box? Why are you hiding in here anyway? If we hadn't happened to pass by... It's a bit complicated. Can we not talk about that for now? Whoa, that's terrible. Did someone... No, it was nothing quite that serious. I'd just like some help finding my hat. Just your hat? But the... Wait, Paimon gets it! Something must have happened to your hair! Sorry. So that you just need your hat, right? We'll get it back to you right away! I think you may have misunderstood me, but never mind. Please just help me find my hat. It's a soft and brown hat with a bit of a brim. Nothing fancy. I think I probably lost it near the entrance elevator. It was getting a bit hot, so I took it off and had a quick nap. But it's really important to me, so... Don't worry, we'll be back in no...
somewhere else. Just where is that thing? Oh, this is taking longer than Paimon thought. Nothing in the water either. Paimon thought it might have gotten blown in. Oh, we've looked everywhere and still not seen anything that looks like a hat. That's a good idea. If he's just looking to cover his head, then it shouldn't matter what kind of hat he's wearing. Why don't we check out the rag and bone shop? If memory serves, they got all kinds of stuff in there. Huh? How did you know what Paimon was thinking? Oh, this is bad. Nothing gets past you now. Well, either way, let's go check it out first. Paimon doesn't remember you being the boss. Well, I'm just standing in for Mr. Alvar while he's off restocking the shop. Now, just wait a sec. A blonde foreigner dressed all in white, accompanied by a glaze-covered flying chunk of gingerbread. Oh, you must be the legendary traveler and their companion Paimon. No. Well, you're half right. Paimon's the traveler's treasured companion, sure, but she's not some flying chunk of gingerbread. Sorry, I never thought I'd get the chance to see you with my own eyes, so I hope you'll find it in your magnanimous hearts to forgive my discourtesy. There's no need to put yourself down like that. Why, your heroic actions at Aeneas have long made their way to the fortress of Meripede. We heard that you were personally received by His Grace when you made your way down here, you know. Ah, you were the envy of all. And you're one of His Grace's favorite people, so of course, everyone wants to be introduced to you. Well, I'd figure you'd appreciate honesty over flattery. After all, I also only joined up here because I'd heard Mr. Alvar was a good friend of the Duke. And though I've only caught scant sight of His Grace since then, as fate would have it, I've become fast friends with Mr. Alvar himself. I mean, we've all got agendas, but rather than trying to force something to be true, it's often better to just go with the flow. Oh, so now you're trying to kiss up to us. Well, I did mean it when I called you legends, and it is indeed an honor to meet the two of you. Oh, enough of that. Is there something you're looking for? No problem. Anything else? Hey, feel free to check out anything you want. Wait, but that's, you don't have to be so nice. Well, it's not like I'm getting paid to watch this shop. Instead of more or coupons, Mr. Alvar usually lets me just take my pick of our goods. Life's been pretty good recently, so I might as well just waive your bill. Never hurt. All right, Paimon will take a look. Are you sure you don't want more? These opportunities don't come by every day, you know. It's all right, two will do. It just doesn't feel the same if the owner's offering everything to you for free. But anyway, we don't need to get into that right now. We can... Thank you so much. We'll be on... No problem, and thank you for your patronage. That's a real sneaky way of getting good reviews. We've been gone a while. Paimon hopes that guy in the box hasn't passed out from lack of air.
did? Oh, Archons, you just saved my life. Wait, so you're not actually bald? You've got such a full head of hair, I mean, I told you that there had been a misunderstanding. Wait, this isn't my hat. Well, we got you a new one. We tried really hard to look for your hat, but no dice. Ah, I see. Thank you so much. I'm really grateful, but unfortunately, there's just something special about my hat. Does it have some kind of sentimental value? But, sorry, I can't explain at the moment. Time's tight as well, so I suppose I'll keep looking for a while. If you're looking for a hat, I just picked one up over here. Is it yours? Your Grace! Oh, hey, Wriothesley! It's been a while! Well, it's a slow day today, so I decided to go for a little stroll. Even if your workspace isn't cramped, it's still good to get some air. I'll say I'm not at all surprised to find the two of you here. You never could turn down someone's request for help. It's what good adventurers do, after all. Is that so? Maybe I should consider asking the Adventurers Guild to open a branch here. As I recall, these hats are very important to members of the Beret Society. Best you avoid misplacing it again, You might not have the same luck next time. Understood. Thank you so much, Your Grace. Then I'll be off. I'll get going now. What a strange guy. Why did he care so much about his hat? Oh, and has he did something wrong? When he saw you, it was as if he'd seen a ghost. Oh, not at all. In fact, members of the Beret Society are model prisoners. They work hard and never get into trouble. They've saved me a lot of work, in fact. As for him, I'd guess he's just more of an introvert. It's not unusual for the more shy prisoners to freak out when I show up unannounced. Huh? Shy? There are prisoners who are afraid to talk to people? Prisoners are still people, after all. There are as many crimes and motives as there are stars in the sky. The idea of the criminal as a selfish, heartless brute is just a stereotype. Such labels could never capture the complexity of even a single individual person. What kind of a person a prisoner may be and why they've committed a crime, we'd never know these things if they don't share their story with us. Huh. You've got a point. Anyway, it's all good as long as it makes sense to you. Although most of the societies here will just turn individual brawls into mass ones, the Beret Society does appear to be an exception, and it's instead trying to experiment with some novel and interesting things. If you have some time, why don't we grab something at the Coupon Cafeteria? It'll give us time to catch up too. And if you're still interested in the Berets after that, I can take you to their usual gathering place as well. Paimon's not the biggest fan of that cafeteria. All right then, please follow me. Welcome, Your Grace, and the Traveler. Would you like 3 orders of today's welfare meal? Unfortunately, we weren't informed of your visit in advance, so we didn't prepare any super deluxe welfare meals today. I'll pass on the food then. What about you? Then Paimon will also pass. Paimon will save her stomach for something better. What a pity. It would seem that none of us can properly appreciate your skills, Walsey. Then I must beg Your Grace to find me some more ingredients, so I can come up with some more welfare meal recipes. If you're not in the mood to eat, I can get you some drinks.
We just got some great shipments in from above. Yes, please? Huh. Paimon didn't know you could get non-welfare. It's not for everyone. Think of it as a special treat for VIPs. Oh, now that's what Paimon likes to hear. In that case, 2 bottles of the drink for Paimon, please. 2 bottles coming right up. Our first meeting took place on short notice, and we were both swamped by everything that happened after, so there was no time for more casual chit-chat. I'm actually quite fond of stories, you know. Of course, the others have already told me a lot about your deeds in Fontaine, but I'd love to hear it straight from the source. Whoa. That'd be quite the long story. Impressive. Not all who possess the courage to risk their life for their ideals also have the strength to make it out unscathed. Had you not possessed these remarkable qualities, I probably wouldn't have had the chance to make your acquaintance in the first place. Paimon gets the sense that you're trying to flatter us. That guy we talked to earlier was obviously trying to get us to put in a good word for him, but you're the Duke, right? Why would you need to get on our good side? Well, after all, you did help the fortress and I maintain our autonomy. Is it so strange that I would want to give a few words of praise out of genuine admiration? So this is a matter of trust. Which is unfortunate, since I don't have nearly as interesting of a story to offer about myself. I was convicted and sent here at an early age. I only became the top dog after spending a long time figuring out its inner workings. Power and control come in many forms, some fair and ethical, others less so. And since we're all sinners here, the victor calls the shots, no matter how they manage to get to the top. So, what do you think? Didn't put you much more at ease, now did it? Kinda. I'm perfectly aware of that too, but even so, that doesn't make me think any less of you. I would very much like to maintain friendly relations with you two. Your Grace, after following your instructions, we were able to find a box of undeclared contraband in the latest shipment of cargo. They were extremely well hidden, and we've confirmed that the senders have been using this method to smuggle goods for a while. We're trying to trace the goods to their source. Got it. Leave the box here and contact me immediately if you make any progress. You're dismissed. Yes, Your Grace. Sorry, I'd almost completely forgotten about this. She mentioned something about contraband. Not necessarily. The term is just applied to things people want to bring in on the sly. Many people here are experts at pulling rabbits out of the most ordinary hats, so we have to examine everything carefully. Now, what do we have here? It's... Whoa, this is certainly a box of curiosities. Mora, snacks, yarn, balls, ropes, mechanical parts, and even a gem! Wait, if you've confiscated this entire box, then does that mean all of this belongs to you now? Yep. We can't just send them back up now, can we? What? But that's just insane profit! Traveler, why don't you become a duke as well? Paimon will be your vault keeper! Jokes aside, I didn't know you'd be so interested in this box. How about this then? You can pick anything you want from it. Consider it a gift from me. Really? You'll let Paimon pick anything? No takebacks. Paimon will have you know that she's got a real good eye for treasure. I never joke about things like this. All right, Paimon's gonna have a look. Paimon wants this one. This dark, sparkly gem. Actually, never mind. Paimon doesn't want this gem anymore. Can Paimon pick something else instead? There's something weird about this gem. Paimon remembered a lot of bad things when she picked it up. Paimon couldn't even tune them out. It's as if the gem was just drawing them out of Paimon's brain. It was super spooky. Is that so? Let me give it a try. Paimon's right. I too experienced some unpleasant flashbacks. Are you sure? I wouldn't exactly call it fun.
Fair enough. Go ahead. I don't think it'll have a permanent effect. Are you okay, Traveler? You also saw something, right? I'll take this gem then and run a thorough investigation on its properties. Paimon, feel free to pick something else. Then... actually, never mind. Paimon's gonna pass. Paimon was thinking about one of the snacks, but who knows if it'll also make Paimon sick. You do have a point. In that case, we should destroy the entire box and all of its contents. Seems like we're almost done with our drinks, too. Let's go check out the Society's gathering place, then. I can introduce you, and we can also continue our conversation while we're at it. Wait, are you this free every day or something? Just noticed? I wasn't exactly busy the first time we met, either. We are honored by your visit, Your Grace. All of us at the Society have been waiting for your arrival. Are these your two guests? Mm-hmm. Let me introduce you to them. Traveler, this is Dugier, the head of the Beret Society. This is their gathering place. Members can find all sorts of drinks and snacks here, as well as a large variety of books and other resources. Every once in a while, the Society will also host activities and seminars, which are always well attended. You flatter me, Your Grace. All we did was set up an organization in the same way as you would in the world above. It's so easy to feel lonely and helpless when you arrive here for the first time. I remember that feeling all too well. None of us knew anything about this place then, after all. But that's when the thought came to me. If we could help everyone turn over a new leaf, they would no longer have to lead such gloomy existences. Thus, it was with your help that I founded the Beret Society. Oh, so you were also involved with this, Wriothesley? My part in this was minimal. All I did was follow procedure and rubber stamp the application. I'm sure you have a very good sense of what this place is about by now. As you know, not everyone takes their sentence seriously. For some, this is just another place where they can eat, breathe, and sleep. But the Society is a great place for those who wish to turn things around. Exactly right. Here, we keep an eye on each other and remind each other of our goals. And our operations are entirely funded by members' donated goods and credit coupons. Same for the things you can see here. Who knew you could find such a place in the Fortress of Mirapede? Oh, right, and what's the deal with the hats? There's nothing deep about it. I just felt like we needed some kind of visible identifier. If our members felt joy and pride from being a part of this group, then the hats would become a point of pride for them as well. And when we're together, we will feel a sense of community from seeing everyone's hats. Optimism, community, hard work, and a desire for a new life. I hope this hat will show everyone everything we have been working towards. In other words, that hat has come to represent something like a model citizen, which also helps them recruit new members. Once again, you are exactly right, Your Grace. That's a part of our goal as well. Let's take a little old seat over here. There's no need for us to stand. I'll ask the members to get us some drinks. Please wait here just one moment. Feel free to look around too if you want to learn more about us. Oh, right. What happened to your slow day, Wriothesley? Seems like I shouldn't underestimate an adventurer's keen sense of observation. I'll bear that in mind the next time I need to do something low-key. Kidding, of course. We're just discussing some small matters. It shouldn't take long. We've also already gone over the organization's vision. Instead of listening to me try to explain some more, maybe it'd be better if you took a look around for yourself. What
like you didn't answer the question at all. Well, we're up. Yeah, they're supposed to be like the model prisoners, right? So this is what their spot looks like. Inactivity serves no purpose whatsoever. Hey, what are you doing over here? Oh, hello. You are guests of the Duke, are you not? I'm organizing the bookshelves. Want to take a look? We've got some classics, as well as a few books that the members published themselves. Yeah, most of them are writing diaries or autobiographies on their time in the organization. Some quit drinking. Some learned to tailor. Some became real good at calligraphy. And even I've learned to use a camera. We find it kind of funny. You see, had we managed to stay above ground, none of us would have ever had the time to learn any of those skills. Ah, it's because you all have a lot more free time now. Not only that, but we've also now got the mental space to think about taking on new things. Before we came here, we were constantly exhausted just trying to live. With how the Duke and Mr. Dugier have organized our lives down here, though, all we need to do is think about the things that we want to do. You never know what you may be good at until you give it a try. And while you're here, no matter what you do, you won't get judged for it. So this is something like a safe space. Yeah, that's exactly right. After all, not everyone is good at fighting, or have the physical strength to do hard labor. The society is exactly what some of us need. And that's it. I just finished organizing this shelf as well, so feel free to check it out if you want. Just remember to put the books back after you're done. Don't worry, we will. Hey, you there, newbie! Hello? Yep, I'm talking to you. Now, why don't you follow my lead and take a deep breath before letting everything out like this? Ha! That's how I pump myself up every day. A lot of my friends have found it super useful too. With one shout, you can release all the fatigue, resentment, and unpleasantness from your lungs and return to the day with all the optimism in the world. Why don't you also give it a try, huh? Feeling shy? That's alright. As long as you remember this trick, it'll come in handy one day. Just remember to take a deep breath and let it all out if you find yourself at your wit's end. Welcome to our gathering place. Is there anything you'd like me to explain to you? Oh, it's okay. We're just taking a look around. Well, that's not a bad comparison. It is my job to explain our amenities and benefits to our latest members. I'm sure Mr. Dugier has already explained some of it, but allow me to fill you in some more. Besides this space, which our members use to rest and relax, we also have an entertainment room, a fitness room, and a self-study room. These rooms are open to all of our members. We want everyone to be able to use their free time to the fullest. Wow, that's pretty cool. Do you have a restaurant too? If you did, you also wouldn't have to eat at the big cafeteria anymore. Unfortunately, we don't. For matters like that, we still have to rely on His Grace. We started a collaboration with the cafeteria a while back, though, so they'll let us borrow their kitchen to do some simple research into recipes and cooking. Yeah, Paimon can definitely see how it'd be easier to live your life if you had all this support.
Yep, and that's exactly why Mr. Duget founded the Society. We all think we made the correct choice to join him. Alright, we've talked to everybody. That would explain why Wriothesley only had good things to say about this place. Huh. It looks like they're starting to wrap up their conversation as well. Of course, Your Grace. I will attend to those matters right away. Okay, then I don't have anything else to add. Oh, you're back. What did you think about this place? Now, note that your opinion will also affect my review of Dugier and the Society as a whole. Wait, I didn't know they were also a part of the evaluation process. It's all right with me, though. I'm pretty confident about our growth and activities. Paimon thinks it's pretty good. Don't think anyone expected you to get a society going here of all places. Yeah, you're right. By themselves, our resources probably don't feel like much. The prisoners here all have very different personalities and psychological needs. Our needs are like violent beasts. If we can't face them properly, they'll grow restless and enraged, causing pain and conflict. But if we can placate them, they lose their fangs, and they can even be converted into fuel for far nobler pursuits. Which is why, in my opinion, learning to reconcile with oneself is the first step on the path to redemption. You've hit the nail on the head, Your Grace. Before I founded the Society, I had met too many people who could not come to terms with themselves. And I'm sure that a part of your support is rooted in your desire to help those people find their way. And Paimon thought everyone was enjoying life just fine, working and fighting. Of course, that lifestyle is more than enough for some people in the fortress. For others, though, they would just be useless distractions. Speaking of fighting, I'm not sure if you knew this, but even His Grace sometimes fights in the ring. What? You fight in the ring too? Wearing those high-tech boxing gloves of yours? Oh, I almost never need them. Hey, isn't that the guy who lost his hat? Did you come here to relax too? What's wrong? Did you forget about us already? Are you feeling all right? You are looking a little pale. No, I'm fine. Thank you for helping me get my hat back. I'm sorry, but I've got to go. He's still as weird as before. Paimon's kind of used to it by now, though. Dugier, do you know what's up with him? I'm also not too sure about that. As far as I recall, he's always been a little strange, but I'll check up on him later. After all, it's my responsibility as the leader to make sure that no one falls through the cracks. We'll leave him to you then. Where were we before we got sidetracked? Oh, right, about that. You might have thought that I was joking, but in a place like that, everyone will use everything in their power to win. And when emotions run high, things often spiral out of control. That would be when I need to pull out my gloves to maintain order. Sometimes you might need more than just gloves as well. This pair of handcuffs has also come in handy quite a number of times. Oops. Oh, isn't that awful gem? You're still carrying it with you? Yeah, I kept it on me because of its special qualities. It won't affect me as long as I don't let it come into contact with my skin. Go on, you guys. Pick up the item for His Grace, would you? Yes, right away. That gem shines with quite the dazzling light. I hope it hasn't been damaged. Your Grace, please let me know if there's something wrong with it now. It still looks good to me. Say, Dugier, have you ever seen a gem like this? Never, Your Grace. Don't think I've ever been rich enough to afford this kind of a thing. I guess that's fair. We've already gone over most of the things that I wanted to talk about, so let's wrap up for the day. The Traveler also has some other plans, after all. I
Got it, Your Grace. Take care, everyone. I'll take you to the exit. Traveler, Paimon, it was an honor. I'm sure everyone would love it if you were to visit again. And that... And same to you. Paimon doesn't think we made any plans for the rest of the day. Well, what's your opinion of the society now that you've taken a look around their headquarters? Paimon thinks it's pretty chill. Paimon doesn't remember exactly what you said, but wasn't it something along the lines of encourage? There's only one potential problem. If the society does too good a job managing and rehabilitating its members, you may be... That is certainly a possibility. But at this point in time, they're still reducing my workload by managing and rehabilitating prisoners in my stead. I wanted to see just how much they've managed to accomplish, and also get a sense of Dugier's plans for the future. I arranged for a meeting out of curiosity, but then I noticed some faint hints of dissonance. Dissonance? I'm sure the Traveler has sensed it too.
As expected, you also picked up on it. The whole truth is a bit complicated, so I'll explain everything to you later. I can tell you right now, though, that this was an unexpected turn of events. I had hoped to take care of it in secret, but now a confrontation may no longer be avoidable. It's hard to predict what might happen next. You've completely lost my mind. Why don't you take this opportunity to check back on the gathering place? Just tell them you left something of yours there by accident. If my hypothesis is correct, Dugier should already have left. And with his watchful eye removed, you may well get a very different reception from the members. Can't you just tell us exactly what to expect? I'm just following the most popular playbook in Fontaine. Investigate, obtain evidence, and then use the truth to render judgment. It's been so long since I got to watch a performance at Opera Epiclese that I've even begun to miss it. I'll explain everything to you later, but right now we need to seize this opportunity. Find out what you can from them now while they're all in one place. We might not get another chance like this anytime soon. It's just as Wriothesley said. You said you felt there was something off about this place, right? Paimon will do her best to help. Wait, you guys are... We're really sorry. We just realized that we lost something, and we figured... Oh, okay. Nobody? It's okay. There's no need to be nervous. It's not like we lost a whole bag of Mora or anything. We'll just look for it ourselves if none of you caught a glimpse of it. We're not... I'll go find Mr. Dugier. No need. We're just looking for something. Why does he have to know? We can look around for it, yeah? Hey, hello? Hello? How can I help you? The Beret Society offers a variety of resources and benefits to its members, and, I mean, you've already heard my spiel. I don't know anything beyond what I've already told you. You don't know anything? Sorry, that's not what I meant. It's just... there's nothing more I can tell you. Hey! What do you want? Isn't this how you greeted us earlier? Take a deep breath and let it all out. Oh, yeah, that's right. You sure are a fast learner. I ate something earlier, so I'm falling into a bit of a food coma, and, I mean, not everyone can be super upbeat all the time, right? You're looking for something, you said? I didn't see it, but, it should be somewhere nearby. Are you still organizing the bookshelves? Yeah, and... I'm sorry. But you can't check out the books right now. We weren't thinking about that to begin with, but weren't you? Sorry. Okay, Paimon sees what you meant now. Seems like they really don't want to talk to us, so let's just head back.
Oh, you're back. How were things at their headquarters? It was as if they had all turned into completely different people. That would prove my suspicions. The dissonance I mentioned earlier was precisely that fleeting moment of fear behind the cheerful facade. Right. He was acting super scared too when we saw him. Actually, hasn't he just been acting super paranoid since we first met? And that's precisely why I took his hat. Oh, so the one... It was you all along! It's because I wanted to figure out what's really going on. I don't believe any of Dugier's talk about unstable mental states. Not too long. Dugier made very elaborate preparations for my visit. But I don't know. It almost feels like the performance was too elaborate. Okay, but if you think something's wrong, why aren't you the Duke? You can do whatever you want in this... Well, maybe you're actually a better fit for the position than I am. Just give me the word and I'll hand you the cuffs. In all seriousness, however, cuffs and the like should be used sparingly. They're mostly for show. Everything I do is on display. The way people see me act determines the kind of world I can create down here. And I've always striven to appear fair and reasonable to the people. That sounds a bit deep. Paimon's not sure she got all of it. Yeah, you've hit the nail on the head. I have to lead by example if I want to maintain expectations of justice and order. And that's why, even though Dugier had already let a few things slip, I didn't want to turn on him without irrefutable evidence. Alright, so you're saying Dugier has figured out some way to control them, and even though the members are acting all optimistic and motivated, it's all just a shit. Indeed. He certainly seems to be using some coercive methods to turn his members into the most upbeat and motivated group of people you've ever seen. I have some faith, though, that some of the members understood the hint I gave during our visit. The line has been set, and it's quite likely that a fish will bite. Fish? Let's give them some time. My guards won't need it to finish their investigation, too. You can find me in my office when the time comes. Hey! Don't just leave before you've explained everything to Paimon!
happening. Wriothesley's probably wrapped up his investigation. Paimon has no idea what that guy's... Oh, here you are. Did you manage to land a lucky pull on the welfare meals tonight? Let's just get straight to the point. Has anything else happened with the society? Patience, Paimon. Even as the situation continues to brew, we still need to make sense of what we learned so far and go over any sticking points. I'm actually still thinking about the first thing that came to my mind when I noticed something amiss. Why didn't anyone come to me about it? Oh, that's a good point. Could whatever they're afraid of be so powerful that even you won't be able to do anything about it? But even if such a thing existed, how could they be so sure without checking with me first? It'd be one thing if it was just one or two people, but it seems like everyone's convinced that I won't be able to help. Which leads me to believe that it's more likely that they think I just wouldn't care to help them. Yes, something like that. Dugier must have told them something to make them think I won't take their side. So it became imperative for me to refute that and prove my true stance. Of course, I had originally planned to do this in a more covert way, but I had to improvise when you identified the guy who'd lost his hat with everyone present. There was no way to keep our investigation a secret after that. That makes sense. Wait, then does that... The last thing that guy wanted was for Dugier to find out that he'd lost it. He would have never brought the matter up on his own. But now, not only has Dugier found out that he'd lost his hat, he's also realized that we were the ones who found it. That likely set his internal alarms off all at once. Yes, that's the conclusion I came to as well. It's the only thing that could explain the fear. If we didn't act right then and there, Dugier would probably come up with some other way to hide the truth and we'd be back to square one. So after giving the matter some thought, I tossed that black gem onto the ground. I must say, I was pretty satisfied with the results. Ah, so you did that on... Yes, that's right. Of course, that box was discovered as part of our investigation of the society from the very beginning. I had no way to know if any of the members had actually seen the gem before, but since I had to do something, I decided to gamble. Right. And I said back there that I had no idea what the gem represented. That should have been enough to let people know that it's still early days for my investigation. And since I was traveling with you, heroes who have never turned a blind eye to evil and injustice, they would also understand that we're here to help, rather than to tolerate or uphold the status quo. You used us as a part of your plan, too! My apologies. There was no time and quite a lot to explain, so I figured it might be easier to just let you see a few things for yourselves. But I can assure you that I've now told you everything there is to know. Of course, you're under no obligation, but I would really appreciate it if you could continue to lend me your support and help me figure out the true secret behind the society. Would you be willing to lend me your support? But Paimon's still mad at you! You have my thanks. Now, there are still two outstanding matters in our investigation. The first is the secret of the hats. I've examined one before. There was nothing suspicious about the item itself. The other is the true purpose of the black gem. We haven't been able to get anything out of anyone with actual knowledge of it. It's my hope that a brave fish will take my bait and venture outside of their dark and murky pool. I'll put some music on while we wait.
Excuse me, Your Grace, but may I come in? I'm afraid that someone's been following me. Please, do. I apologize for my lack of composure. These two are the guests that came with you to our gathering place, correct? Yes, my lover Fasol told me all about you. Please, help us, Your Grace. He's in great danger right now. Slow down, take a deep breath, and start from the top. What happened at the Society? I'm sorry, Your Grace. I will try. I think I should start from when you saw Fasol last. You mean when we saw him at the gathering place? Yes, he fled immediately, but many members are hot on his heels. Thankfully, he still managed to meet up with me and explain everything that had happened. Now that he's lost Dugier's trust, what awaits him is agonizing censure. Censure? Censure is Dugier's method of establishing control, as well as the thing we all fear the most. Rather than listening to me explain what it is, Your Grace, please, just let me show it to you. Every secret may be found within... Here you are. I was wondering where you had run off to in such a hurry. Please excuse us, Your Grace. It was never our intention to disturb you like this. You see, Avisa's mental state has been rather unstable ever since she arrived at the fortress. She rambles often, has hallucinations. It may be best to dismiss her babbling as random gibberish. I don't recall hearing a knock or giving permission for you to come in. Oh, my apologies. I merely did not wish for Your Grace to be alarmed. Had I not been so focused on recovering her, I would have followed all the rules of etiquette to the letter. So please, forgive my discourtesy. Like we'd believe you. Please, there's no need to be upset. It's only natural to want to side with the poor sick girl, but I know His Grace to be a reasonable man. Well then, what if the reasonable man wants to hear the lunatic out? That would be perfectly fine with me. Oh, and just so you know, we've also found the missing Mr. Fasol. I had no idea why he was so upset about losing his hat, really. Thankfully, he has already returned to his senses. We've brought him back to our place, so there's no need to worry. I'm sorry, Your Grace. I don't have anything more to say. This is what you're afraid of, correct? You can tell me everything. I'll do all I can for you. I've never seen that thing in my life. Your Grace, I don't think there's anything else she would like to say. Pressuring her will not get you anywhere. It's all right, Avis. As long as you tell me what it is that you're terrified of, no matter what it is, it will no longer be able to hurt you. I swear this on my name and honor as the Duke. Your Grace, forget it. I'll keep my mouth shut. I've already said everything I could say about the matter. I'm sorry, Your Grace, but I really don't have anything more to say. Please, don't press me further. What? In that case, Avis and I will be off. Once again, please accept my apologies for disturbing your peaceful evening, Your Grace. Miss Avis, please show me your head. That is an order. There's nothing there. Your Grace, I know you have long tired of my words, but please believe me when I say the Society has never caused trouble for you or any of the guards of the fortress. We've spent all of our time working hard and trying to lead better lives. Why are you doing everything in your power to prove our guilt? What's wrong with the current state of affairs? I'll do anything for you, as long as you give me the word. Why are you so intent
on getting rid of someone who's been unfalteringly loyal. Your words bore me. You know the consequences if I find you to be lying. Everything that I do for the Fortress of Meripede. But your grace is welcome to visit us any time to confirm the true intent of our activities. All right, Avis. Let's head back. Just what's up with that guy? We should have shown him his place. Sooner or later, all will pay the price for their arrogance. He must have been well prepared for this exact scenario, or he wouldn't have dared to be so openly hostile. All the more reason for us to be patient. The entire society are his hostages. His subordinates would definitely react if he were taken into custody. And that's why he dared to bare his fangs right in front of me. The true secret of the society is neither on the hat nor on the members' heads. Dugier probably knew this from the very beginning, which is why he didn't panic. However, if we were to look at the rules, it would also seem like the head has to be the place where they're keeping all of their secrets. Yeah, none of this makes sense to... But if there's nothing on her head... From the way Dugier acted, he must have... I can't seem to make a I have an idea, but... Huh? What is it? Tell Paimon about it! You mean this thing? So, she handed a key piece of evidence over to us without Dugier noticing. That would mean that Avis didn't stay silent out of fear. She stayed silent because she'd already given us what we needed. Let me take a look. I managed to remove this from the hair clip. It's long, slender, and conical, it's hollow on the inside, and looks something like a cross between a nail and a thorn. Let's see. Hey, what are you doing? Wait, some kind of dark lit? And some of it has been absorbed by this thorny-looking thing. You've probably heard before that water is filled with the strongest emotions of humanity. With that in mind, this liquid is probably a highly concentrated solution of fear. Oh, so that's why even touching it will make you remember unpleasant things. Dugier would be able to censure others. I can only imagine how it would feel to have this directly injected into your brain. The moment it hits you would be like being flooded with all the terrors you've ever experienced in your life. Agony, desolation, and an overwhelming sense of despair. No wonder they're all so terrified of it. So, was the hat meant to cover up their wounds? That might not even be all. Let's go get them right away. We can't let Dugier escape with all of the evidence.
Your Grace, we have taken the Society members into custody. They all tried to flee just a little while ago, as if they had received some kind of order. We decided to forestall their plan, and were just about to send the word when you unexpectedly arrived. Great work, everyone. You had prepared for something like this all along. I had them stay here to keep an eye on things, so I'm glad that my intuition turned out to be correct. Perform a thorough search of the Society's headquarters and bring all the members to me. Understood, Your Grace. Now, let's check on them. As expected, they all have a hollow thorn inserted into a wound on their head. Ooh! Paimon's glad her eyesight isn't so good that she can see it from here. Paimon's gonna float away for a bit. They probably left it there as a lasting reminder of Dugier's censure. These people must have had to endure an unimaginable amount of pain. Let's go check out the other areas, too. Hey, come here. Have a look at this. This is a book that Paimon found in a box next to the bookshelf. Its contents are exactly the same as this book on the shelf. The colors of the covers are completely different, though, and the names of the authors also don't. Yeah, and they dared to claim that they wrote these too. Look at what I found. This is a surveillance port. With this, Dugier would be able to remotely monitor everything that's happening at the gathering place. So even if Dugier's not there in person, he'll still always have eyes on the members. Indeed. It's easy to become lost and confused when you're given no instructions or any kind of script to follow. And if any action you take may be deemed a mistake, then perhaps it's better to do less. Or to not do anything at all. Dugier has already tamed them to his will. Your Grace! Your Grace! What's the matter? We couldn't find any Society members in the other areas. It also seems like none of the equipment in those rooms were ever used. All the signs of wear and tear are fake. The lime scale, the layers of dust, they were all deliberately added. We also investigated the members' residences and weren't able to find anything. Their neighbors all say that they haven't returned home for ages. Oh. Is that right? They're gone? That could only mean... Indeed. As long as he allowed Society members to mingle with others, even with threats of censure, Dugier knew that he couldn't stop all of his members from speaking out. Meanwhile, this marvelous gathering place will lose all of its value as soon as a whistleblower sounds the alarm. So instead of being his real base, this is just an elaborate performance. The rest areas, the fancy equipment, even the members that we saw. They were merely part of the front, and only the most docile and well-trained members were selected as his performers. But then, where can we actually find him? Let me think. Dugier must be holding all the rest of his members in another place. And if the overseer of my fortress guard has never alerted me to anything of the sort, he must be in Dugier's pocket. I'm of the same mind. Let's go. You two, follow me.
That's the most likely scenario to me. He's probably already caught wind of Dugier's declaration of war against me, and has fled to seek his protection. Let's keep heading down. There are some abandoned areas in there. Since he needs space, I'd guess Dugier probably converted them into his headquarters. We should be on the right track. Now we just need to find that turncoat. Let's go. We can take this path. You guys take the other. Water jet! Look! There's a fallen guard over there! I would see some society members too! After them! It's rising! Run! Did Dugier send you? Why did you attack that guard? Come on! It's time to talk! Can't you see that he's trying to help? I will take your cooperation into consideration when it comes time to hand out sentences. But Mr. Dugier, he didn't want this guy to expose our true location. We were just about to dispose of him when you caught up to us. So, in other words, your headquarters should be this way. Yes, it's just down this way. You'll make it there once you've seen him pass through a large drainage pipe. Guards, take them away. Let's go. It's about time that we find out what Dugier's really after. There's so much space down here. Yeah, these are all former work areas. They've been left abandoned due to a lack of funds. There are usually guards on patrol here. It would seem that all of those guards have been bought as well. Stay sharp. He's got a ton of surprises waiting for us, I'm sure. Shower me with praise! As one with wind and cloud. Hey, are you okay? You're safe now. Just follow the guards and leave this place. Who knew that there'd be Gardamex here?
Dugier... And that would explain the strange decommission requests I received, as well as account for all the Gardamex that had mysteriously gone missing. Seems like he's prepared for an all-out confrontation with me. Hey, what's this? Seems like some kind of handbook. Let me see. Ah, this should be the Society's real rules book. It lists all the rules that they're expected to follow. Members are not permitted to speak to each other or to leave without formal permission. 5 members shall form a group, and the whole group will be punished for any single member's wrongdoings. Anyone who reports a fellow member's misbehavior shall be rewarded with food and water. I see. So it's much as I expected. But that's just cruel. To obtain food and water, prisoners are forced to snitch on others, and in the process cause pain to those around them. To avoid punishment, they learn to stop talking with one another. This leaves the wounds they've already received to fester, however. And so resentment builds until every prisoner has become an island. Finally, isolated and without hope, they accept their fate as Dugier's slaves. Do you remember what happened to Paimon? She rejected all the snacks in the box once she was spooked by that black gem. She's usually all for tasty snacks, but she chose to go against her instincts after a negative experience. Ugh, is that the best example you could come up with? Anyway, Paimon still thinks she made the right decision. It never hurts to be careful. No, your decision was valid. However, it's also valid to interpret that as a decision that you only made under emotional duress. The human heart is like a raft in a vast and empty ocean. We convince ourselves that we're in control, but in truth, a single wave could sweep us off course and send us crashing into the path of a storm. Those who use fear to lead others astray must pay for that crime. If I'm not mistaken, the space ahead should be the central area of this place. But the door's been locked. Rather than confront Dugier, I think it's more important right now for us to rescue as many Society members as possible. You guys should wait here. We'll try to open the door and check out some other spots. Open the door. Forget it. Paimon's just gonna do some... Whoa! It's turning! Is it because we touched this thing? Ugh,
now. The wind knows me. Have a seat. Clouds high, the birds call. Strike a pose! There's a tear in my robe. It's so high! We're not gonna have to climb all the way up, are we? Activate the mechanism in front of us first, just like before. Let's see if that changes anything. Ooh! The water level's gone way up! So that's how we'll make it to the top. Shower me with praise! Into the wind. I swear by my sword. Silence! These should be the prison cells. Lots of empty cells in here. Dugier's probably moved them elsewhere already. Let's still rescue the ones who got left behind, though. Every person counts. Hey, it's all right now. No, I won't try to leave anymore. So close to me. I don't want any trouble. No, we're not gonna do that. We won't be able to get through to her right now. I'd also guess there are many others here who are more or less like her.
Let's let the guards take care of them for now. All right. The door's open. Huh. Maybe it's His Grace. I'll go take a look. I leave this area to you. Make sure to bring everyone out safe. Understood. And please take care as well, Your Grace. We'll return here right away and await your orders. Mm-hmm. Just focus on the tasks you've been given. Let's go back. We have that mechanism from the first room. Maybe we'll also need to hold it in place using the same device to open the door that leads to the central area. Don't forget to bring these along. This seems to be something like a... This is a surveillance terminal. The information collected by the surveillance ports we found previously will be sent here. I'm sure Dugier really enjoyed sitting here and making his people dance like puppets. Oh, damn it! This seems to be... This is a surveillance... I'm sure Dugier... Oh... I must confess to being furious. To think that there are still some of you who find it permissible to spit upon our rules. Remember their names. Fasal and Avis. They've betrayed you, betrayed us. And today you will see with your own eyes what'll happen to those who betray our cause. Go on, Avis. Pierce his skull with the thorn in your hands, and then push in the Aqua Dolores. Of course, you will do it one drop at a time. Let it do its magic again, and don't stop until you've pushed all of it in. Thistle, I'm sorry. It's okay. I'll find a way to endure.
Oh, shut your wretched mouths! When did I give you permission to speak? My rules are the paramount law of this place. Only more pain will come to those who dare to disobey. That's enough, Dugier. Your rabid screams have been beyond nauseating. Is that His Grace? Oh, Wriothesley. I knew you would come, but I didn't expect you to be so quick. Must you still refuse to let me be? Did I not spell everything out for you already? What's so blasphemous about sharing a slice of the cake with me when you've already got the entire fortress at your feet? It would seem that you can't see the difference between sharing and looting. And on top of that, look at your people. Are they not starving as you wolf down your cake? You. Stop acting all high and mighty like some hero of justice! Have you forgotten? Nobody in this blasted fortress is innocent! We are all irredeemable monsters who have destroyed something that others held dear. What's so wrong about punishing those who deserve to be punished? It's what they've always deserved. And please, are you really gonna tell me that you care about their lives and well-being when you just need a supply of labor to keep this place running? Is it that all you need to keep your cushy life? Sadly, you're wrong on both counts. Unlike you, I've never seen them as currency. The fortress is not only a place for confinement, but also a place for rebirth. Just as people are free to give in to the darkness within their hearts, they are also free to seek redemption and a new beginning. Our bodies have limits, but our spirits will always remain free. They may have made mistakes, but they are still human beings with people and things that they cherish. And most importantly, they should always retain the freedom to choose their own path once they've reflected on their past misdeeds. But you're destroying their spirits with fear, taking their freedom away so that they'll become slaves who will never again feel or think. And you say that's what they've always deserved? You are nothing compared to them. He's really mad. You think me arrogant, Wriothesley? Well, I think you're too young and naive. You understand nothing of this world. Nobody actually sees this fortress as any kind of just a wonderful place. See it for what it is. A dumping ground of pain and misery, irredeemable now and irredeemable forever! No prisoner will listen to you out of gratitude of their hearts. The whip is the only way to make them obey. Had you been just one step slower, I would have already taken control of all the garden mechs in this place. Your vision gives you strength. But how long will it hold against these powerful constructs? You talk big, but in the end, you know nothing outside of power and control. In that case, let me give you a small taste of what real power looks like. The wind knows me. Into the wind. Fallen leaves, adorn my night! Forest flag! Stop that! Strike a pose! One with nature. Barbados, guide us. The wind knows me.
If you think fear can control everything, well then, terrify me. Don't high road me. You're just another crook. And it's time you got treated like one. What's the matter? Too scared to shoot straight? I'm warning you! Unauthorized punishment and torture are prohibited here. As the Duke, you should set an example. Funny how that slipped my mind. Well, from this point on, you can forget about that rule. The rules of the fortress are there to keep the likes of you in check. But if the Duke wants somebody dead, he needs no justification. Understood? Sorry for taking so long. Did I keep you waiting? No, not at all. Paimon didn't know you were so considerate. If you ask me, I'd say I actually feel very helpless. There's no way that I could truly empathize with the fear that the members felt every day. I could comfort and compensate them all I want, but it might still not be enough to repair the damage that has been done. I have to take responsibility for it, as does the fortress. Yeah, it's the least that we could do. So, do you have a plan for how you're gonna deal with him yet? Oh, Dugier? I've already got an idea. For now, I think I'll do nothing. Huh? I think it's a very fitting punishment for him to have to imagine the sorts of punishments that will soon be coming his way. He'll be left in the dark with regards to both the dates and the details of his punishment. Of course, that's not to say that I'll be letting him off scot-free. It's not often that I actually get the chance to be creative with my punishments. I'm going to talk to the members of the society. He'll get a chance to experience everything that he's ever inflicted on them. Paimon didn't know you could also be so hard. Why do you think I'd do that kind of thing to you? You offend me, Paimon. Anyway, jokes aside, thank you so much for all of your help. There's still a lot for me to take care of, so how about this? I'll treat you to a meal in 2 days at the Coupon Cafeteria. We should have a better handle on things by then. No, Paimon's had enough of that place. Don't worry, it won't be the same old welfare meal. I'll make the necessary arrangements. Oh, then you've got yourself a deal. Ah, you're here. Paimon never forgets about meals, even if the traveler forgets. That's not what Paimon meant at all. I'm a little confused, actually. Hey, not you too. Jokes aside, I've got some good news. After taking a look, the doctors have let me know that it shouldn't be too difficult to extract the thorns, which means that everyone should be able to recover after a period of rest. As for their mental recoveries, most are making good progress as well.
We've added a few who were more severely affected to a special observation list. You sure got everything taken care of. I try my best. After all, it's my duty to take care of everything that happens within my territory. Please, go ahead. Ah, that's a bit of a long story. I once had a similar experience. It had to do with the host family I lived with as a child. I was an orphan, adopted by a couple with a great deal of love in their hearts. I had many siblings, and we all adored each other. Once we were older, Mom and Dad would turn us over to be individually adopted by families of greater means, and go on to adopt more young children. They were perfect parents. Or so I thought. And then? And then, I found out we were merely raised as livestock. Once we had reached a certain age, our parents would bring us to the market for sale. All children that were sold would leave the house, and nobody would know what became of them. As for those who didn't sell, they were merely disposed of. Did you know I once considered myself an extremely lucky child? And all of my friends, all of my siblings, they all felt this way as well. I was also not the first to find out about the truth. All those who found out before me were simply added to the disposal pile. I could never shake the feeling of irony every time I juxtaposed their tragic ends against our parents' adoring smiles. Yes, like the society, my parents created a facade of joy, lied to satiate their desires, and even employed incredibly cruel methods to keep their grasp on power. They did all of that, but never considered how their actions would utterly ruin all the children they took under their wing. Worse, perhaps they never cared about that at all. But I did. So in the end, I killed them and set all of the remaining children free. I was convicted for my crimes and exiled to the fortress of Meripede. Ah! My methods were extreme, yes, but I was still a teenager at the time. I'd been betrayed by those I trusted most, and I didn't think that more moderate ways would solve the problem. My doubt and helpless anger pushed me forward until I got what I deserved. It's all right. You don't have to tell me what you think. I've already committed to this path, regardless of what anyone may say about it. The least I can do is to make sure that the same tragedy will not happen again in my new home. Sorry to disturb you, everyone. Oh, it's Avis and Fasol! Are you two feeling better yet? It was all because you arrived in time. We came here on impulse today, because we were hoping that you'd be able to lend us a hand, Your Grace. Please, go on right ahead. I'll do my best to help. Within reason, of course. It's... I'd like to be wedded to Avis here at the fortress. You're getting married? Yeah, we met each other through the society and both fell into Dugier's trap. But even during our time there, we never doubted each other. We always believed that Dugier was manipulating us, trying to make us mistrust each other. And after this incident, we've come to believe that we've found the one. You could say we managed to make the best out of a bad situation. He didn't abandon me, and I didn't forsake him either. But we're still both prisoners. And we also aren't sure if the fortress is the best place to host something so celebratory. So we are just wondering, is our request a bit too out of line? You're right in that the fortress has never hosted a wedding before, but that's no reason to say no, is it? I'll help you make the arrangements. If you need anything special shipped in from the surface, just say the word. We can't thank you enough, Your Grace. We are actually also planning to stay here after the conclusion of our sentences. Yeah, we've already made tons of special memories here. So now, it'd be too hard to leave. And we have full confidence in the fortress's future with you at the helm, Your Grace. Your trust is the highest form of praise. Hey, loosen up a bit. Shouldn't you be the happiest man in Teyvat to hear that people would like to stay of their own free will? Yeah. I'll always take a genuine expression of faith over any obligation to obey.
supposed to happen today? Oh, today's our big day! We're supposed to leave the... Emerge, right now. Emerge. Abrupt. Sit. Right now. Emerge, right here. Solidify.
Reloading. 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 Show me a target. Reload. Making cover. Not enough. New stage in 10. You're done. Not ready yet. Anyone else? Standing ahead. Focusing. Breaking them. It's you and me. Not ready yet. Show me your strength. I'm pissed. Reload. Stage 3. Lights up. Yikes. You'll be
It's you and me. Well fought. Show me a target. Show me a target. Destabilizing. Stop the fire. Focusing. Not ready yet. Match found.
Let's begin. Where are we? Still waiting. Mark 1. Mark 2. Enemy killed. One down. Nice, nice. Charge your ults. Bring them down. Over there. Over there. I'll find you. Mark 2. Breaking them. Three.
You and me. No more dreams. Find you. হ্যালো হ্যালো নাইটি। আরে আমি ডিসকর্ডে ছিলাম, কখন রিস্টার্ট মারতে হয়েছে, মাঝে বার করে দিয়েছিল বলে, তারপর আর ডিসকর্ড খুলে দেখি ঢোকেনি। আসো আসো, এই তো অ্যাভেলেবেল। বলো। আমি তো থেকে বেশি প্লাস আমার এখনো তো আমি খেলি। ও আমার যা খুশি হচ্ছে যে সায়ন গোল্ড 1 এসে, এটাই আমার খুশি। বাবা ভাই আজকে ভালো খেলছি ভাই, আজকে ব্যাক অন ফর্ম ভাই, ব্যাক অন ফর্ম লাউড়া আমার। সায়ন জিলট ওই প্লাস রাউন্ডটা 16 ভেনম গেকোকে প্লাস মেরে 15। আরে ওই রাউন্ডটা বেরিয়ে যেত, সায়ন গেকোকে মেরে দেখি আর একটু ভালো এগিয়ে আসছে না স্পাইকের দিকে, ও ভাবলো আরো রেজকে মেরে দেবে। নাইটি জলদি বেরো, আমাকে খেলে শুতে হবে, নাহলে মা আমাকে মেরে ফেলবে। কি স্টার্ট দাও? নাইটি তো ফাঁকা। ও হ্যাঁ, আরে বেনা স্টার্ট দে সায়ন স্টার্ট। Sir, I am so good. I am killjoy, but my fast blood is 4. তুমি কেএফসি। And this guy is ISO fast blood 2. হ্যাঁ মুখে দা লার্ক করে করে দুটো দিচ্ছে, তারপর বলছে বেশি। ভাই ফাস্ট ব্লাড কাকে বলে? আগে ফাইটে পকড়ে মেরে দাও। তোমাদের জন্য কিলগুলো তো ছেড়ে দিলাম। লাস্ট করে লাস্ট ব্লাড হয়, ফার্স্ট ব্লাড হয় কখনো? আরে লোকের অ্যাকাউন্টে খেললে প্রায় সবসময় কেডি পজিটিভ থাকে। স্যারের একটা ছবি দেখতে পেয়েছি আমি। স্যারকে ফার্স্ট টাইম দেখলি? পাটা 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 তুই ফার্স্ট টাইম দেখলি স্যারকে? দাড়িওয়ালা। ও না, ও তোমার প্রথমবার দেখছে। প্রথমবার? ও আমার তো ডিপিতে স্যারের দেখেনি। হোয়াটসঅ্যাপে, হ্যাঁ হোয়াটসঅ্যাপে তো ডিপি। হোয়াটসঅ্যাপে পাটা 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 সে তো অনেক বছর আগে, 2-3 বছর আগে। এখন আরো রোগা হয়ে গেছি, আরো বাজে দেখতে হচ্ছে। আরে আমি থোড়ি ফলো করি ভাই, সেন্টটা পোস্ট কি? সেন্টটা পোস্ট কর। তুই দেখতে পাচ্ছিস না? না প্রাইভেট অ্যাকাউন্ট হবে। হ্যাঁ প্রাইভেট করা তো। ফলো করে দাও, চাপ কি? হ্যাঁ আমি ইনস্টাগ্রামে আমার আঁকার ছবিও পাঠাই, ওই যে একটা পাহাড়ের ছবি আছে। আমায় ফলো করো সবাই, আমায় ফলো করো। এই একে ফলো করবি না, একে রিলস পাঠাই কিছু রিপ্লাই দেয় না, কিছু করে না। আমি আনফলো করে দেবো তোকে। ওই যে আমি অ্যাকাউন্টটা খুলি না, আমি ইনস্টাগ্রাম খুলি না না ভাই। না তুই সিন করিস, তুই কিছু রিপ্লাই, আমি আনফলো করে দেবো, তুই দেখ না। আমি একটাও সিন করিনি, তুই দেখ আমি সিন করেছি। আমি ইনস্টাগ্রাম খুলি না, আমার অন্য আরেকটা ইনস্টাগ্রামে অ্যাকাউন্ট আছে যেখান থেকে আমি শুধু লোককে স্টক করি। এটা খুলি না।
এই যে তোমার একটা অন্য পাহাড়ের কন্যা ছবি দিছি। দেওয়া, মেঘ দিয়ে পাহাড়ের ছবি, ওটা আমার আঁকা। আর একটা লোটাস আছে, দেখবে। আরে ভাই আমার ইনস্টাতে। একটা অ্যামাজনা টিমমেটের মতো দেখতে, পুরো সেম, বলে চশমা পরা। আচ্ছা পাহাড়ের ছবিটা তোমার আঁকা? হ্যাঁ আঁকা। এই দিয়ে গেছে স্যার। স্যার তুমি তো আমারই মতন। স্যারের সাবাস। ছবি আর আরেকটা স্যারের লোটাসও প্রোডাক্ট আছে। হ্যাঁ, সেই দেখলাম। পাহাড়ের ছবিটা স্যার এঁকেছিল, বাকি ডিটেইলিং আমি করেছি। বোকাচোদা। এই চাঁদটাও কি তুমি এঁকেছো গো? না, চাঁদটা আমার তোলা ছবি। চাঁদটা যদি তুমি আঁকতে আমি 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 খেলা ছেড়ে দিতাম। না না, ওটা আমার অনেক বড় তোলা লোক। ছবি আছে। একটা আঁকবো, চাঁদের ছবি আঁকবো না, ওটা Match একটু found. ইয়ে করবো আর কি, 3D মতো করব, করে লাইট দেবো সাইডে যাতে রিয়েল চাঁদ মনে হয়। ওটা করার বাকি আছে, টাইম হচ্ছে না। আর উপরে লোটাসটাও আমার আঁকা। স্যারের গার্লফ্রেন্ড কে? সায়ন্তনী দাস? না না, ইস, কি রে? সায়ন্তনী দাস। লাহিড়ি লাহিড়ি। ওটার সাথে কে খেতে সায়ন? যেতাম শুধু। আরে স্যার এই অনামে- চশমা পরে। অনামিকা চৌধুরী। না রে ভাই, তাহলে তোমার পোস্টে কেন তোমার গার্লফ্রেন্ড কমেন্ট করেনি নাকি? মানে এক্স গার্লফ্রেন্ড? করেনি। আরে এটা হ্যাঁ, স্যারের ট্যামসি চিকা, duelist। ট্যামসি চিকা। ইস না হ্যাঁ, না, duelist খেলো, duelist খেলো। দুধেল মালো আমার না। দুধের মতো, এক্সকিউজ মি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ফলো করবে, দেখতে পাবে। নাইট আমি কিন্তু দেখলাম, আমি গিয়ে দেখলাম ফটোগুলো ওই দেখো, দেখছিলাম। দেখো, দেখো। শালা, দেখো, দেখো। দেখেছো? মুখ বালিশ চাপা দিয়ে করতে হবে ওটা। আমরা কাউকে বাজে দেখতে হলে, বডিটা ভালো হলে আমরা বলি বালিশ চাপা দিয়ে করবে। বালিশ চাপা কেস এটা। কি নেবো আমি, কি নেবো? ওকে আমি পাটুলিতে ডিরেক্ট থাকে, বলে পাটুলিতে। দিয়েছিলাম তোমারটা বড়। দেখতে হেবি বিচ্ছিরি, যদিও মুখটা হেবি বাজে। ওই তো বলছি, বালিশ চাপা দিয়ে। কি? হ্যাঁ লেজিট লেজিট তাই। এর ওপেন হ্যাঁ। অ্যাকাউন্ট। তুই রেনা খেলতে পারবি তো? আমি সেজ নিচ্ছি নাকি? না না, তুমি মারো না, আরে দুটোকে মারো। ভয়েস ম্যাচ করবে কি করে? তো আমিও যেমন ডিপিতে দেখতে ওরকম নয়, আমার আমার ছবি চাই, দাঁড়াও দেখাচ্ছি। আমার খুব কম ছবি ছবি যেরকম তুলি ভালো, তো, আমি দাঁড়াও, ওরমই ভালো। বলছি। বিচিটা একটু কার। এই স্যারের ফলোইং এ গিয়ে দেখি, 90 অ্যাকাউন্ট দেখি। হ্যাঁ, সৌভিক, 90, এই তো 90 সৌভিক আছে। সৌভিক দেখি। সৌভিক দাস। হ্যাঁ স্যার এইটা? হ্যাঁ, 90 সৌভিক দাস। স্যার মেসি চুমু খাচ্ছে দিয়েছে ডিপি। হ্যাঁ ওটা 90 দি তাহলে। রোফো বাংলা 90 ফলো করে দিয়েছি, ফলো ব্যাক করে দাও। করি না, করতে ইনস্টা হবে না, করি ফলো না। ব্যাক করে আর করা বন্ধ করে দাও। আমি ইনস্টা ওপেন যেদিন করবো সেদিন। নাইট ইনস্টা করে না তো। করতে হবে না, আমার ফলো ব্যাক করে আবার পুরো বন্ধ করে। না না, একে করবি না, 90 একে করবি না, একে। ভাই সায়া হ্যাঁ হ্যাঁ, বল। ভাই ফেল করে গেল। কি করে গেলি? ফেল। কি ইন্টারভিউতে? না ভাই, নভেম্বর। এ বাবা, কি হলো? এ হে বেচারা, কিছু একটা দেখে বোধহয় কি কোশ্চেন ভাই, কি হলো? তুই কি এমন হঠাৎ করে কিছু একটা সার্চ করেছে নিশ্চয়ই, কেস খেয়ে গেছে। মানে ইনস্টা চালাচ্ছিল, ইনস্টা চালাতে চালাতে বেশ দেখতে পেয়ে গেছে। আমি অ্যাকচুয়ালি ওই জন্য ইনস্টা করি না এখন। এসে গেছে একটা ভাই। কি নাম বলো, চেনা হতে পারে। আরে না, আমি র্যান্ডম, তাই বলো। আমি তো করি না। আমার ফ্রেন্ড লিস্টে দুটো বান্ধবী আছে ওরকম। আমি তো ওই জন্য নভেম্বরই দেখ করি না। আমাকে প্রথম দিন বলে 31 ভাই আমি কালকে 1 সেকেন্ডের জন্য নভেম্বর করব, তারপরে নভেম্বর মাস শেষ হয়ে বেচারা। নভেম্বরের পরে ডিসেম্বর আছে, জানো? নোনাট নভেম্বরের পরে আছে ডিস্ট্রয় ডিক ডিসেম্বর। আরে কোনটা নো শেভ নভেম্বর ছিল না আগে? ঢোকো। আচ্ছা, একটা সিটি। আমার
চার মারা গেছে না মারা গেছে ও মরে গেছে Spike down. কেজে এখানে ছিল One enemy কেজে remaining. হেভেন 30 ডাউন কেজে হেভেন প্ল্যান্টটা কোথায় কোনায় চলে গেছে প্ল্যানটা আমার গাড়ির কাছে দিয়ে দিয়েছে কে হ্যাঁ এটাই খেলো কেজে না তাড়াতাড়ি কর টিউটারাস হ্যাঁ ক্লাইটোরিস এত লেট করে না ক্লাইটোরিস অলওয়েজ কামস ফার্স্ট আর এই সবার লাস্ট Last player standing. ওই দেখ বলেছিলাম বারণ করেছি আটকে গেছে এক টিপি করো খুঁজবে তোকে আরে আমি ওই বাক্সের ওইদিকে ঢুকতে গেছি আটকে গেছি তুই এখানেই তো থাকলেই হতো না ওটা খুব এক্সপেক্টেড অ্যাঙ্গেল বলে ভাবলাম একটু চেঞ্জ করে দিই এক্সপেক্টেড অ্যাঙ্গেল দেখলাম কেজে আছে স্পাইক নিয়েছো তো তোমরা ব্যাস এই যাচ্ছি আমি সবার লাস্ট নাকি সবাই ঢুকে গেছে কেজে এতে আছে ঢোকাই যাবে না সাইডে Scanning ahead. আর ঢুক করে লাভ কি আরে আমি একটু ফোন দেখছিলাম আওয়াজ করতে আরে সবাই লাইন করে এসে একটা আছে ক্লোজ নাইস কেজে মরে গেছে আমি সাইডে যাচ্ছি ওমেন সিটি ছিল আরে প্ল্যান্ট আমি দেখে ওমেন দেখে থাকবে একটা হেভেনে থাকবে নাইস দুজন ওখানে গান আছে সাইন ওদের কাছে গান দুজনের কাছে গান ওখানেই থাকো ওমেন Ready 106 আছে ঠিক আছে ও হিল করে দেবে সে চিন্তা কি তারপর তোমরা কিল করে দেবে এখানে থাক ওরা আর পিকনিস না পেছনে যা Enemy remaining. ফল ব্যাক সেজে ঠিক নেই বাপে স্যার পাকিস্তান কি কোয়ালিফাই করতে পারবে না হেভেন এসে গেছে হেভেন 5 ওভারে 250 করতে হবে পারবে না রে ভাই 5 ওভারে 250 না ফার্স্ট ব্যাটিং এ 288 জিততে হবে ওদের ফার্স্ট ব্যাটিং এ 288 এ জিততে হবে আর যদি সেকেন্ড ব্যাটিং করে বলছি 4 ওভারে সেকেন্ড ব্যাটিং করে তাহলে তোমার 5 ওভার 2 বলে 250 চেস করতে হবে 200 টার্গেট হলে 4 ওভার 2 বলে করতে হবে আর 300 টার্গেট হলে 3 ওভার 4 বলে আমাকে এটা দাও শেষ করতে হবে 282 বল স্পেয়ার থাকতে আমাকে দাও তোমার স্পেক্টরটা দাও দিয়ে এখন উল্টো দেখবে ফুল লক আমার মনে হয় হেরে যাবে কারণ ইংল্যান্ড তোমার ইংল্যান্ডে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলবে না হতেই পারে না ওরা ট্রাই করবেই ইংল্যান্ড তো উঠে গেছে অলরেডি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি না ওঠেনি কেজে আছে ইংল্যান্ড ওঠেনি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ট্রফি উঠেছে এখান থেকে শুধু কেজে শেষ দুজনে এখানে পাকিস্তান যেহেতু হোস্ট কান্ট্রি তাই পাকিস্তান ঠিক আছে আমরা মিড যাব আস্তে মিড চলো আওয়াজ না শায়দ এটা এখান দিয়ে আসবে একটা ভাঙতে দাও না এটা ভাঙতে দাও অনেক টাইম আছে একজন উপরে উঠবে তো শায়ন আওয়াজ করো হ্যাঁ আমি নেট মারবো Spike down mid. I have the spike. একটা আছে এমনি যে টেক্সচার আছে তাও কেরিকো তুলতে হবে আরে পুরো একদম চুরে দেখি আরেকজন নিচে আছে আছে ওখানেও একজন 30 seconds left. Oh, Roma songme asona. 70 women. Player standing. এন্টি আরে ওইভাবে ঢুকছো কেন আমার বুমবোর্ডটা যেতে দাও মাগার
আবার বি চলো, আবার বি চলো, আবার বি চলো, বি চলো, এবি এবি করছি খালি। এতে আইন যখন এদিকে, হচ্ছিল এতে আইন এদিকে আয়। এই রাউন্ডটা না গেলাম। আমি Let us hunt. দেখি দেখা যাক। আমি দূর থেকে সোয়ার্ম ছুড়বো ভাই, আমি যদি প্ল্যান্ট করি আমি সোয়ার্ম দিয়ে বেরোতে পারবো আমাকে না দাও, আমি সাইডের প্ল্যান্ট করব তো। আমি ঢুকে সেচেল মেরে ঢুকে প্ল্যান্ট করে দিচ্ছি। সেজ নেই এখানে। কেজে কোথায়, কেজে কোথায়? দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও। এখানে নিচে আছে। একটা ক্লোজ ক্লোজ ক্লোজ। Revealing area. There they are. Blind, blind. আরে এইখানে Spike down B. কেন আরেকটা মারলাম? মাই ব্যাড। একটা হেভেন। শায়ন দেখো। দাঁড়া দাঁড়া, সেফ থাক, সেফ থাক, সেফ থাক, সেফ থাক, সবাই সেফ থাক, আমি স্মোক করব। দাঁড়াও দাঁড়াও 5 সেকেন্ড। ওর কাছে আসছে, কেজের কাছে আসছে। Deploying drone. Enemy remaining. জেট এসছে এখানে। Shot down. এক ওয়ান বুলেট জেট। রিকনও আছে আরামসে, তুমি তোমার মতো খেলো, তোমার মতো। Revealing area. আসবে এবার। Last player standing. টাইমে খেলো। স্মোক দিয়ে করবে। ঠিক আছে ঠিক আছে। হ্যাঁ নাইস নাইস নাইস। পারে যা। নাইস। রিনা মারলো কিভাবে? We are strong because we are রিনা সিটি গেল কোথা থেকে? right ও here. রিনা সিটি ডিসমিস করে গেছে নাকি তোর সময় না না মানে ওকে মারলো কি? জানি না। লাইক ব্যান্ডেজ দিস তোর সময় হ্যাঁ No. ব্যান্ডেজ দিস তোর সময় হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্লাইন্ড ছিল, সেই জন্য তো তুই মারতে পারলিস এটাকে। হ্যাঁ ভালো ব্যান্ড তোকে মারলো কে স্যার? বলে ঢুকেছিলাম। শায়ন Take কে out মারলো? their healer. রিনাকে ওকে সিটি থেকে মারলো। সাইড থেকে ও সাইড থেকে। আমি কিন্তু গার্ড মেরে দেবো, ঠিক আছে? আমাকে স্পাইক দিস। ভাই আমায় দিস না, আমি সোয়ার্ম প্লেস আমাকে দাও আবার, তাহলে আমি ঢুকি। ক্লোজ থাকবে। ভাবছি ক্লোজ থাকবে, জাজ থাকতে পারে। ওয়েট করে যাও। স্মোক যেতে দাও আর আওয়াজ করো না, কাট অফ করে দাও। অর্ব নাও, নাইট পারলে তাও ভালো। নাও নাইট কে দাও। Cover going out. নাইট কোথায় তুমি? রিকন চাই। যাও। ভাই তলাটা দেখো, আমি উপরটা দেখছি যতক্ষণ। 9164 9164 Spike down B. I have the spike. স্মোক দিয়ে প্ল্যান্ট করো পারলে। সিটি সেফ প্ল্যান্ট, সেফ প্ল্যান্ট। স্কাইলো। ব্যাক স্টেপ স্কাই ব্যাক স্টেপ। স্কাইলো আছে। ভাই ফ্ল্যাশ দেবে কিন্তু, ফ্ল্যাশ Last দেবে। player standing. You will not kill my ally. No more. My ult is ready. ক্লোজ একটা। এখানে রাইট আস বুঝিনি ওখানে। নাও বুলেট। One enemy remaining. বুলেট। রিলোড করে নে। না করলে বেটার হতো, হেডশট ছিল আমার। ছিল না। না কি দু বুলেটে কি মারতো? তো 124 ছিল। ধরে নিত। কনফিউজ। প্লাস্টিক তাও করে হতো নিত। না, তাও হতো না ভাই। 124 ছিল। আরে ক্লাসে খেলতে দিবি ও কি ভাবছে কি ভাবছে You're up. ও 124 ছিল। ওখানে দরকার ছিল না রিলোডটা। 24টা তো তুই মেরে 124 করলি। না আগে থেকে ছিল। অনেক আগে হেডশট দিয়ে রেখে দিয়েছিল। আচ্ছা আমার বুমবট নেই, আমি স্যাচেল মেরে মিড চলে যাচ্ছি আগে। নেড মারবো হেভেনে, নেড ঠিক আছে দেখছি। ওয়াল করলে আমি তাহলে ওয়াল আপ বল করবে করুক ওয়ালটা ভাঙবে শুধু। Cover going out. ও শালা, সব তিনজন আছে দেখি কেউ নেই। Spike down mid. Scanning ahead. সেজেট নাকি সিলভার 2 ছিল না। দেখি একটা এ হেভেন ছিল। আসতে যা। এখানে একটা থাকবে দেখে।
আরে সিটি ব্যাক সাইড হোয়াট দ্য ফাক সিটি আওয়াজ এসছে ওমেন তোমার কিন্তু সিটি মানে ওমেনের সিটি না ওদের বিএস Enemy সিটি spotted B. ফ্ল্যাশ করবে নাইট অ্যান্টি ফ্ল্যাশ শিখালো Cutting their vision. Reloading. আর একটু দৌড়ে আয় না ওইখানে কেন ফ্ল্যাশ তোকে ফাইট নিতে হবে I've got your trail. হ্যাঁ ছোটে পাঠানো ফ্ল্যাশ করবে আরে যাও 30 seconds. Last player standing. আচ্ছা আমি যখন এটা পেয়ে গেছি তোরা দৌড়ে আসতে এ পারছিস পাস না কেন নি আমাকে তুই। এটা বলবি তো? বলবি তো কল দিস নি তো বলবি তো আমাকে দেখতে পাচ্ছিস না মিনি ম্যাপে নাকি এ পেরি কোথায় তুই? এ পুরো খালি ছিল আরে বলবি তো তুই তো এখানে দাঁড়িয়েছিলি। আরে সে তো তোরা ফাইট নিচ্ছিস বলে সেই জন্য আমি ফেরত গেলাম না হলে কল দিতিস আমি এসে তুই সাইড টাইড সব ক্লিয়ার করেছিলি না? হ্যাঁ কিসের জন্য আমি তো জানি না, আমি দেখলাম তুই লাস্ট কেজে কেনা কাকে মারলি যে? অনেক কেজেকে মেরেছিল বাকিরা এই জায়গায় ছিল হ্যাঁ তোরা যখন স্কাই সেটা তো আমি জানি না। সেই জন্য আমি এলাম ফেরত Revealing area. Enemy spotted A. Sky's out. একটা আছে ওমেন হেভেন যাও না সাইডে যাও না সাইডে যাওয়া যাবে না কেজে আছে সাইড ক্লোজ আছে মরে যাবে এখানে মারো আরে আমি দেখছি ওমেনকে জাস্ট দেখতে পাচ্ছি আমাকে ওখানে গিয়ে মারা সেজ দাঁড়িয়ে Last player standing. আরে তো Spike ছটফট down A. করছিস কেন সবাই হ্যাঁ এক এইচপি তেও ক্লাচ করবে হ্যাঁ করতে পারে ভাই We're here because we're the best. Don't anyone forget that. 90 বল কি রে আজকে কিল হবে না হ্যাঁ না হতে পারে বুঝতে পারছি না ম্যাচে টিমটা যাচ্ছে ওমেন ওই টিপিটা মারার দরকার নেই কারণ হেভেনে স্মোক ছিল ভাই আগের ম্যাচে আমি সেকেন্ড টপ রেক করেছি চুপচাপ আমি তো পুশ করছি অন্য জায়গায় যাবে আরে ব্লাইন্ড করছো কেজিকে মেরে দিয়েছি তুমি তো নিচে ব্লাইন্ড করছো হেভেনে ওমেন ছিল আমি নিচেরটাকে মারলাম জাস্ট মেরে কভার নিলাম ওমেনকে দেখে একটা ক্লোজ Revealing area. Reloading. আমার আল্ট রেডি আছে আমি হেভেনে মেরে দেবো দাঁড়াও পিছন দিকে একজন আসতে পারে। কোথায় আছে One enemy remaining. স্কাই জানি না স্কাই মাইট বি সাইড Still inside. We got this now. Need a drop. Thanks. এদের আল্টে বোঝো এতে হচ্ছিল যদিও বাট স্টিল দেখ আবার আপনি প্র্যাকটিস তাহলে কি কেজের আল্টটা ফেক করে এ যাবে আমার মতে মিড দিয়ে না কেজে আল্ট আছে, ও কেজে রিভার্স আল্ট মারো তাহলে সে Keep it cool. That's how you survive. আমি নেট মেরে দেবো সালাকে There. I got the spike. হেভেন সেজ স্লো আপ দেবে আর আল্টটা কর কিসের জন্য দাঁড়িয়ে আছিস দাঁড়াও এ আবার কি লাস্ট সেকেন্ড এবার করো আমি ক্লোজ জানি না স্মোক দাও ওখানে কেন এখানে আছে করো একটু কয়েক সেকেন্ড পর ও পিছন অ্যাঙ্গেল দেখো পিছনটা নেট মারবে You should run. একটা হেভেন Right here.
দুজনে আছে দুজনই আছে এই যে সোয়াম মেরে দাও পারি Swarm grenade out. সত্যি খালি Placing swarm grenade. আমি ক্যাম্প করে খেলছি নাইট ক্রসফায়ার One enemy remaining. স্কাইও আছে ওমেন It is done. ও ক্লাইটোরিস না ও দিকে যাতে কনসেন্ট্রেশন ছিল এটা আমার ফার্স্ট কিল ছিল গাইটা যে এত ডাম ও আমার দিকে তাকায়নি ও যে ওকে যে কেজেটা মেরে দিল ফার্স্ট কিল ছিল ইজি নাইটই ঝেড়ে দিল এখনো কিল হয়নি ভাই অনি Reloading. সেজের আল্ট আছে আগে ওকে মারতে হবে সেজের এমও ভালো ক্লোজ জাজ থাকবে ওদের বাই নেই জাজ আছে There. Placing sentry. Scanning ahead. দাঁড়াও আমি হেভেনে নেই Deploying drone. Placing alarm bot. ল্যান্ড করো তবে দেখছি সিটি Down. Placing there. হেভেনে করতা স্মোক চাই হেভেনে Stay down. হেভেন স্কাই আর একটা নিচেই আছে Shot down. Enemy spotted. একটা ওখানেই আছে তোমার সাইডে Revealing area. 90 পিক নিবি না আন্ডার আরামসে One enemy আমি remaining. ওটাকে দেখছি হেভেনটাকে স্যার দুজনেই লো ঠিক আছে তোমার উপরে Swarm grenade out. টাইমে খেলবো পালিয়ে যাও গেছে বাজবে না তুমি আমায় দেখছো কেন আরে না আমি জাম্প Okay, করলাম I only have like 78 grenades left. Hopefully that's enough. দাও আমাকে ভ্যান্ডেল দাও হয়েছে স্যার হয়েছে এই শায়ক ভ্যান্ডেল দাও মানে জিলট না দেব না এই ওকে বাই দাও Right here. নাইট বা গ্লাইটোরিস কেউ একজন দাও ওকে বাই আচ্ছা বিনা করলেই ভালো হয় এটা রোটেট করব আমরা It's my job. রোটেট করব আমরা ঠিক আছে ওরা জাজ আছে গ্যারান্টিড জাজ Revealing area. Reloading. There they are. ঢুকবে আমি তাহলে আলটা মারবো না ঢুকবো না একদম ঢুকবো না স্পাইক নাও নাইট ওদের I have the spike. আরে এতে হোল্ড করতে হতো ভাই আমি যখন স্মোক করেছি নিশ্চয়ই ওরা এক্সপেক্ট করবে এতটা ডাম খেলছিস আসলে পিক নিতে হবে এটা ক্লিয়ার করতে Right here. কি করব ঢুকবো আমি বিতে একসাথে পিক নেব বলো আমি বিতে ঢুকবো কি না তো পারবে না ভেন্ট স্মোক করে দে নাইস ঢোকো বি ঢোকো আমি ব্যাকআপ ফাইট আমি খুব লো এখানে স্কাই আর কেজে আছে Scanning ahead. আমি খুব লো Spike আমি down. কোথা দিয়ে আসবো 30 seconds left. Kill my ally. এই যে হেভেন দি ভেন্ট দিয়ে যাও চলে যাও স্মোকের মধ্যে চলে যাও পুরো দেখছি আমরা এইখানেই দাঁড়িয়ে এই জায়গাটায় আছে এই জায়গাটা সরি ও শট কাছে Player standing. 135 দৌড়ে দে টাইম নেই ঠিক আছে হেভেনে ছিল ও গান চেঞ্জ করছে পেছন দিয়ে আসতে ওই দিক দিয়ে যেতেই হতো না Before we lose them. আমি অনেকটা এগিয়ে গেছি এখানে আমি আর তোকে স্পাইকটা দিয়ে দিতে তো আমি স্পাইক তুলে আরে আমি আরো নাইট খেললাম যে বাই দাও লাস্ট রাউন্ডে Thanks. ওকে বাই দাও আচ্ছা আমাকে স্কিন দাও Need a drop. Can I get this? Thanks. এটা কিন্তু আপনাকে দিই Come on, let's go. ডিফেন্স
এই এটা দাও তো। Get a drop. You know. এটা এই যাব। নাইস নাইস ট্রেড, নাইস ট্রেড, নাইস ট্রেড। ভালো ট্রেড। থ্যাংক ইউ। ক্লোজ আছে, স্কাই রাল্ট আছে, ক্লোজ আছে, নাইট। আগে ড্রোন করো। Reloading. ক্লোজ রাইট আছে দেখে। আগে ড্রোন নাইটের। রিকন পরে দিস। কোনটা ইনজেকশন হয়? আমার স্মোকই চলে গেল, এবার তো ঢুকতেই পারবো না। সিটি আছে একটা, হেভেন আছে। নাইস। ব্যাকস্ট্যাপ। ওমেন ব্যাকস্ট্যাপ। ওমেন হেভেন, কোথায় ওমেন? ওই ওমেন ব্যাকস্ট্যাপ না, আমাদের আমাদের ওমেন ওমেন বলছি ব্যাকস্ট্যাপ। Last player standing. ভাই আমার একটা কথা, আমি যে স্মোকটা যে চলে গেল তারপরে ড্রোনটার মানে কি? আমি তো তখন আর দেখতে পারবি না। তো স্মোকটা অনেক আগে হয়ে গেছে, তার মানে হয়তো সঙ্গে সঙ্গে ধর রেকর্ড দিলাম তারপরে গেলাম। স্যার যে প্রথমবার থেকে তোকে ড্রোন করে যেতে বলে কিছু। আমি তো আরে আমি অফ নেব তো, আমার 6/8 ছিল আমার। রিকন দেওয়ার আগে ড্রোনটা করে নেবে, ক্লোজ ক্লিয়ার হবে, তারপর রিকন ব্যাক অফ সাইড দেবে, তাহলে বেটার। মিড কে দেখছে? আমি দেখতে হবে? ঠিক আছে, আমি আসছি এদিক দিয়ে। মিড থাকছো? ঠিক আছে, তুমি ব্লাইন্ড দেবে, আমি মারবো, তুমি ব্লাইন্ড দেবে, একই ব্যাপার। বি সাউন্ড। আমাকে ফ্ল্যাশ করবে, আমি নেট মারবো। জেট ঢুকেছে। কেজেও আছে। সেট হলো 60। এটা ফিল্ড, ওটার পেছনে থাকতে পারে, এখানে বা মেইন। ও নাইস। এই তো দিয়ে সেট 60, আর কোথাও যাওয়ার রাস্তা ছিল না। I'm the last thing they'll see before they die. Lucky them. Going A. জাজ করাটা উচিত আমার। I'm rotating. ও কেজে গোইং এ। নাইট ভিজা আমি অ্যাসাইনমেন্ট দেখছি। এখন বাকির মতনই করে দিয়েছে জাজটা। Revealing area. কে রে? হেভেন ওয়াকিং করবে কিন্তু। আচ্ছা, এতেও আছে। কেয়ার মিড। ওমেন একটা স্মোক দিয়ে দাও বিমেনে। ব্যাস। আচ্ছা, আর মিড দেখে ওয়াকিং হতে পারে। নাইট দেখছো বি? আমি তাহলে দেখছি না, আমি মিড দেখছি। এ নেই না দেখে ছটপট করিস না কেন? আর সাইন তোকে যেতে হবে না, দরকার নেই। তুমি ওখানটা দেখো ওমেন, আমি এই সাইডটা দেখছি। Watching here. ওরা বিতেই আসবে। আমার মনে হচ্ছে লাস্ট সেকেন্ডে করলেই নেই। সেজের হিল স্কাইরে। বুমবট ছুড়ে দেবো। ভাই কেন এলি? হেভেন চলে আসছে। সত্যি ভাই, এগুলো খুব বাজে কিন্তু। ভাই এত চুপকানি কেন তোর? ঠিক আছে চুপ। নাইট আমি জানি না কোথায় তুমি মিড দেখছো, আমি মেন দেখছি। তুমি মিড ছেড়ে চলে এলে। আমি মিড ছেড়ে চলে গেলাম ওদিকে। কেজের অ্যালার্ম বট ডাউন তো। একটা হেভেনে ছিল কিন্তু সিটি আসবে। ও শিট। ও সব এখানে। আমি যা দেখলি তো তোর জন্য থ্রো হয়ে গেল। Spike planted. দুটো সাইডে ছিল। জেট ডান here. এই তো জারিয়ে জেট তো হয় নাকি এইভাবে? খেয়েছে 78 জেট। Scanning ahead. শক ডার্ট ছিল। Shock dart. Last player standing. দেখলি তো বোকাচোদা। তুমি সেটআপ বসিও না, আরো আয় কিল নিতে আরো আয়। Surrounded by minha família. We won't lose. তুই গোল্ড 3 তেই থাক, ঠিক আছে? তো ফ্ল্যাট দেওয়ার মতন বুদ্ধি নেই। Yeah.
ভালো মতন আমরা 8-6 হয়ে জিতে যেতাম না 7-7 করাতে হবে Revealing area. সাইডে ঢুকছে কি শান ঢুকে গেছে সব প্লান্ট করলো বলে আশেপাশ লো স্কাই Spike planted. আরে এরকম ট্রোল হলে না আমার খুব ভালো লাগে না একদম একটা মিড দিয়ে আসছে Last player standing. নাইস ফ্ললেস হয়নি Where are we going this time? Wonder what worked in the past. লিটারালি 2 কিলে বসে ক্যারি হচ্ছে 2 কিলে হয় I can sympathize. এতে স্মোক এসছে Scanning ahead. Found. Nice drone. Spike planted. Last player standing. শাইন তো মিড হেড আমি খেলছি যখন এতে পুশ হচ্ছে এখানে ক্যাম্প করো না হলে তুই যা মিড হেড মিডটা দেখো তাহলে আমি কিন্তু এইখান থেকে দেখো কত দিতে পারবো না ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে এখানেও আসতে পারো দাদা বিডু কুক দেখি তুই এখানে স্মোক দিয়ে দিস I'll find them. ভেন্টে আসলে বলো আমি নেট মেরে দেবো এতে আমি চলে যাচ্ছি Heaven. হচ্ছে বলে I've got your trail. Revealing area. আমি পাঠাচ্ছি হেভেনে রাইট করবে দিকে দেখতে হবে তো ওই দিকটা ওমেন 105 ডাউন ফিল করে দিলাম কোন জায়গায় One enemy remaining. নিচে ইজি নিচে তোমার জাস্ট নিচে ঠিক আছে Last player standing. হেভেন গেছো ও বাবা 62 None of my stuff has malfunctioned yet. Can we celebrate that? দিয়েছি আমি পেজটাকে দুটো মেরেছি আর ও করবো আমি ব্লাইন্ড দেবে নাকি যাও আমি আসুক আসার সময় এখানে ব্লাইন্ড দিও আসছে ব্লাইন্ড দাও জেড ঢুকেছে হেভেনের দিকে হেভেনে স্মোক দে হেভেন Right here. আমি পিক আরে তুমি কি চাচ্ছো তো ছাড়ো নাইট সরে দিয়ে আমি জেডকে পুশ করে দিতাম ওকেই মারতে হবে মেটা ওয়াচ স্মোক করেছে কেয়ার মিড মেটা আছে আমি পিক নিচ্ছি
সেজের আল্ট আছে, এ আসতে পারে। You should run. নাইট তোমার সামনে আছে নাকি? প্ল্যান্টিং, আমি প্ল্যান্টে আল্ট মারছি। Spike planted. আন্ডার হেভেন আছে নাকি কেউ? একটা One down. Reloading. হেভেন। Grenade. Cover me. Heaven. Paint. Check. Charges. Check. Need a drop. এবার ডাইরেক্ট রিপুশ করতে পারে। Thank you. তোমার আল্ট আছে, তুমি আল্টে হোল্ড করাবে, আমি ঠিক আল্ট আছে? মেরে নেব। আমি হেভেনের দিকে থাকছি, বুঝলে? হ্যাঁ, এখানে হ্যাঁ, থাকছি। তুই বিজা। ও বেনমের সঙ্গে খেল, ও পেছন ব্যাক সাইডে খেলে। নাইট তুমি এখান থেকে খেলো। আমি আল্ট মারব। আমি হেভেনে থেকে মিডটা দেখ। আর তুমি এখানে দেখো। কমেন্ট তুই এখানে স্মোকটা আগে। হ্যাঁ। তাহলে হেভেন নিয়ে নে। বি আওয়াজ আলো। ঠিক আছে, মিড ছেড়ো না। মিড ছাড়িস না, তুই আর মিড ছেড়ে আসছিস। দেখো আমি নেট মেরে দেবো এন্ট্রিতে। এই না, রোটেট করুন না সবাই। এখানে আছে। এই যে এখানটা দেখো, মিড আসবে, এ আসবে। ভাই কিন্তু ভেতরে ছিল। ও শালা ভেতরে তো সব। Perfect. Scanning ahead. Spike planted. Vulnerable. ধরো একজন ধরো। আছে, ওখানেই আছে। একজন ধরো, আমি কভার করি। One enemy remaining. Half done. ও তুই মরে গেছিস? Last player ও standing. বাড়া, এই তো দাঁড়িয়ে। উপরে হাফ করে দে। পেছনে। কি করব? 119 দিয়েছি আমি ওকে। যখনই দেখলো টিপিটা মেরেছে তখনই তো পেছনে। এখানে কেউ ক্লিয়ার না করে কিসে? আমাকে তো বলছে হাফ ডান। এখানে বহুত ক্যাম্প করে বসে আছে, তুমি এগুলো সব মারলে। তোকে দুবারও টিপি করলো, তুই একবারও ঘুরবি না? আমি কোথায় ঘুরবো? এখানে স্মোক দেওয়া আছে। আমি স্মোক চলে গেছে, তারপরে যে টিপিটা করলো তখন আমি ডিফিউজ করব না টিপি দেখবো ওর কোথায় করেছে না, টিপি? ডিফিউজ তুই করিসনি, ডিফিউজের অপশনটাই তুই মিসিস। দেখছি Revealing area. Found them. Spike planted. Sleep, brother. সেজ বাইরে। One enemy remaining. নাইস। কেজো বাইরে। হেভেন। ওই তো হেড আছে। Imagine if I died right now. So funny. এই তো এইটাই চাই। Deep breaths, আরে everyone. Your hearts are pounding. বি আসবে। 9-11 হয়ে গেল। শালা আমি একটাও আর রাউন্ড দেওয়া যাবে না, ঠিক আছে? আমি বি খেলছি। শুরুতে ডগে আমি নেট মারবো, ডগ করলে। নাইট রিকন দিয়ে দিও। শুরুতে রিকন দিও, ওখানে থেকে।
B sound. B. Hard push হবে B তে। দেখে রেনা না জাস্ট থাকলে ক্লোজ যাও বাট ব্লাইন্ড হবে। মিড ছেড়ো না। হ্যাঁ মিড এখানে আমার সামনে। এখনো মিড স্যার তোমার সামনে Fall back. Let's rotate. I need help. ভেন্টে মাল্টিপল। ভাই একজন তো আয় আমার সঙ্গে হেভেন, চারজন মিড। নাইস দাঁড়া সেভ Spike এবার down আল্ট B. করে দে। হেভেনে একটা আছে, সিটির দিকে গেছে। দেখে নাইট দেখে 30 seconds left. One enemy remaining. ওখানে সেজ হেভেনেই আছে আমার সামনে। স্যার 5 HP, স্যার ফাইট নিতে পারবে। Revealing area. আমার কাছে আসছে। Shot down. 10 seconds left. ওর কাছে টাইম আছে কি এটা প্ল্যান করার? ভেন্ট চলে গেছে। সেভ করছে বা নাইস। ও নাইস। ও বাবা They're going to scout for my stuff. Super easy to pick up. আচ্ছা কারোর বাই না থাকলে জাজ কেন আমাকে দাও। এবার ডক করলে আমি নেট মেরে দেবো স্কাই কার্ডে। ও ডককে ঢুকতেই দেবো না। এই ডিটেক্ট খেলবে নাকি? হ্যাঁ ডিটেক্ট পেছন দিকে খেলা। ডগ হতে পারবে না। তেজে থাক। নাইস মুভ করেছো, ভালো করেছো। আমাকে ফ্ল্যাশ করবে ওরা। সিওয়ার্সে আছে মাল্টিপল। না এটা দরকার ছিল না। তোমার জন্যই করব না, এখান থেকে পপ ফ্ল্যাশ করে ঢুকবে। মিড মাল্টিপল আসবে। You should run. ভাই আমার হেল্প চাই। শিট। ভেন্ট 90 ঠিক আছে আমি যাবো কি করে? আমি কি যে দেখো কোথায় দাঁড়িয়ে। আল্ট গেল। স্কাই কাছে প্ল্যান্ট আছে। একটু নিচে। একটা পেছনে আছে মনে হচ্ছে, আমি জানি না। ও মানে ঠিক নেই। রিকন এসছে নাই। ক্রস ফায়ার খেলছে একটা কি সব। Last player standing. আরে আমি ওটাই ভেন্টটাকেই মারতে যাচ্ছি। আমি তো নাহলে ভেন্টেই চলে যেতাম। Match point. লাস্টে No one beats my firepower. I need this. ফোর্ডিন করছি আর কি অপশন। না থাক। করার পরও আমরা কি করবো আর? এটা অ্যাভেলেবল ছিল। মজা গেল না। চাপ এ Revealing area. হ্যাঁ 55 বটে यार। মাল্টিপল না নিলে নাইস। হেভেনে একটা ছিল। No more. নাইস। সেজও ছিল, সেজ 55 সাইড। Spike planted. Reloading.
স্ক্রিনশট থাকবে একটা। নাইস। Deploying drone. এই তো সাইড। Enemy remaining. Last player standing. নাইস নাইস রাউন্ড, নাইস রাউন্ড, নাইস রাউন্ড। আরেকটা রাউন্ড চাই। আচ্ছা দুটো বন্দুক পকেটে নিয়ে আসো। রিনা কিভাবে পড়েছে একবার তার রিনা যেখানে ছিল সেখানে যা না। ছি ছি ছি। রিনা ডেড বডিটা যেভাবে পড়েছিল। Make sure to cover the angles I can't. হাত পা মুড়ে। পুরো অ্যাসটা মুখের দিকে। Thank you. পাঁচ চারলে পুরো ওর মুখেই আসতো ওভেনের। আই থিংক বি যাবে। ওকে কেউ বাই দাও, শর্টিটা বাই দাও। সায়ন Get out of my way. কি আসবে না হেভেন ও আসছে। একাই আছে মনে হয়। হ্যাঁ সায়ন একটা জিগেল পিক নিতে পারতে, ঠিক আছে চলো। চেট হেভেন। Enemy spotted A. এটা কিসের জন্য করছো তুমি? স্যাচেলটা তোমার কাজে তো ওখানে কোথায় ও এম নিচ্ছে তোমার কাছে? আমি পিক নিইনি, এখানে গেছে কি এখানে গেছে আমি জানতাম না। তাহলে ওতে লাভটা কি হলো তোমার? আর ওরা মারতে পারে না, বুমবারটা নষ্ট করতে পারে। মিডে আছে দেখে, বি আর মিড। এতে জেট অনলি শিট। ওমেন টিপিট সাম। Spike planted. জেট লার্ক করছে। Die. Easy 3v3. দাঁড়াও রিভিলাকে রিকন আছে। আমার আল্ট আছে, আমার আল্ট আছে। স্যার দেখতে থাকো, দেখতে থাকো। হ্যাঁ এবার কেউ কর স্যার আল্ট হেভেন দেখছি। করে দাও আল্ট। Enemy remaining. My ult is ready. জলদি ধর। হবে না হবে। আমাকে মারছে কতবার মারছি। Attackers win. স্যারের আল্ট আছে, স্যার বাঁচাবে, স্যারকে ধরতে হবে স্পাইক। গেছে শুধু জিলটের আইডিটাকে একদম খারাপ করতে। না আমি গেলাম দুটো বাজে তো, লাস্ট একটা খেল নাও। না স্যার আরে খেল আমাকে একটার সময় যেতে হয় না, একটা সময় যেতে হতো। না রে কালকে আমি না পরে তোর জন্য খেলবো।
found. নাইট তো সোয়া নেবে। একজন মেয়োনিস্টিক কি নেয় দেখি। I will find them. ও শালা নো স্মোকস। দুটো ডুয়েলিস্ট, বাহ। এই তো কথা শুনেছে। আজকে মশা মারা ধূপ জ্বালিয়েছি বলে একটু মশাটা কম। কত 2-3 মশা প্রচুর, কিন্তু ওই আজকে ধূপটা ধরিয়েছি বলে কম। সে অনেক আগে জ্বালিয়েছিলাম। শাক তো এসিতে বসে খেলছে, ওর কোনো চাপই নেই। মিসেস লোনলি অ্যাজ ফাক 69। লোনলি আবার 69 কি করে? আইদার 6 বা 9। ওকে সেটা আমাদের ওমেনটা তো ডায়মন্ড 1 আর ও অপোনেন্টের জেট হচ্ছে ডায়মন্ড 1। বাপরে, ফিনিক্সের 1.31 কেডি। আমি অর্ধেক রস্টার চেঞ্জ দেখে নিলাম জানো। কি? রিল্যাক্স। ওরা সব সাইন করে নেয় কিন্তু ওরা নাম পাল্টে নেয়, কিন্তু ওরা পোস্ট করে না তো। তোমার কিন্তু ওদের লিডার বোর্ডে আমি নাম দেখে নিলাম। ট্যালনের তোমার গার্নেট ছিল না, গার্নেট পেপার এক্স জয়েন করেছে। দেখবে অ্যানাউন্স করবে কদিন পর। লিডার বোর্ডে তো নাম দেয়নি। আর সুশি বয়েস, ফক্সি এরা সব ফুল সেন্সে গেছে। ফুল সেন্স হলো টিয়ার 2 এর একটা টিম। আচ্ছা, সুশি বয়েস, সুশি বয়েস ভাবছিলাম সুশি বয়েস। ওরা সব ওরা খেলছে একসাথে, ওদের নামও হাইড করে না, সব দেখা যাচ্ছে কে কোথায় গেছে। আর ওদেরকে দেখবে, ওরা তো এমনি খেলতে পারে না। কি multiple garage. Fall back. এড শালা হেড মেরে দিল এখানে। গ্যাং হ্যাঁ সিভিল সিটি সিলিং Spike down, C. One enemy remaining. Nice one. So garage. Shitty goes. Hello, did you play last night? They went They're sinking so hard, I can smell Jet their was क्या था तेरा मैप क्या था? हाँ? इस टाइम ना मैप क्या था लास्ट में? You played. ये नॉय बोल नो Last है मैप बेटा। क्या था? कभी तुमने खेला था? नहीं। 5 स्टैक खेलते थे बोलो। वो 5 स्टैक खेल रहा था स्प्लिट पे। वही तो কি वही तो 5 স্ট্যাক খেলছিলাম বলো না। Scanning ahead. वही तो
ও বলছে ওইতে Found them. এক্স ইউর্স ওয়ার্ল্ড কাপ আবি पे কে আছে আইসো ওয়াইফ হয়ে গেছে আমি একা 136 একজন বুঝে পেবো I'm holding B. गैराज भी है, गैराज भी है, गैराज भी है। B के सामने भी है। मैं B देख रहा। कमिंग है गाइस रोटेट करो सीवर से जा रहा है। ये पे खाली है भाई पूरा ए ए ए ए एक B के सामने। अरे वो भाई को Making cover. Spike planted. Reloading. बैक सेट वन स्विच वन मेन लेफ्ट हाँ ये क्लोज लेफ्ट नाइस I'll defuse One enemy remaining. Defuse. Okay. I will not die. Last player standing. Clutch. आप हो नहीं सकता Look for my shadows, they will hide. तो वाले पूरे छोड़ के हो सकता था थोड़ा दिमाग लगा 94 खाया मैंने सब एंगल ट्रैक किया আমরা ওটা এত বকবক করতে গেল লেওড়াটা নিজে মরে গিয়ে ও যেভাবে মরেছে ভাবতে পারি যারা যে জাজ করতে পারে তো সিটা ছেড়ে দাও না ও বি কি করছে ওমেন Revealing গ্রাজ ওয়ান সেক্টর গেট ओ शाला Spike planted. Healing you. নাইটির সাথে পুরো রেড লগ এতে ছিল ওয়ান সেক্টর আমার গান থাকলে হই साथ में जाएंगे बोला था पीछे पीछे वही तो वेट कर लिया I know. কি রে লেওড়া রে কি বা साइड किसे कर নাইট সব লার্ক করছে তুমি একদম ক্যাম্প भाई করে सुबह দাও पुश का मत करना मारा कहाँ पे दिखा है नहीं हो रहा पुश क्यों कर यहाँ पे मरा था मैं গ্যারাজটা হেভি পুশ হচ্ছে তুমি তাহলে মারলে তো আগে বসাচ্ছ না এখানে এলাম বড়টা বসাও আমরা থেকে একটা অ্যাবনর্মাল পাবলিক আসে করতে গিয়ে Joke's over! You're dead! My territory, my rules. my god ওখানে ঢুকছে ওখানে ঢুকে গেছে নাইটি দাঁড় বাড়া কতক্ষণ ধরে আল্ট নিয়ে বসে আছে Last player standing. Spike planted. হবে না আচ্ছা সেভ করো ওইটা ফিনিক্সের কমন এরিয়া তুমি ওখানে অ্যাঙ্গেলটা ধরতেই পারবে না ফ্ললেস দেওয়া যাবে না অ্যাট লিস্ট একটাকে খেতে হবে তোমাকে পুশ করলে না থাক এরকমই থাকো আসছে भाई उसको मार 3 2 1 नाइस Revealing area. এসে Silence. আরো একটা আসছে না Their deadlock knows pain so intimately and still. স্যার ওমেনটাকে কি তোমার ইরিটেটিং লাগছে হ্যাঁ খুব ইরিটেটিং লাগছে আমি अरे बाई करना है किसे
केजे भाई होल्ड करना साइड तेरा फुल इलेक्ट्रिसिटी আমি গ্যারাজ যাচ্ছি Come into the unknown. বাই করছি আমি বাই করছি Scanning ahead. বি উইন্ডো Turrets destroyed. যা ভাবছিলাম अरे इको राउंड है 90 चले आओ एक बी पे ड्रोन हो रहा तक 90 चले आओ 90 चले आओ 90 चले आओ बी वर्ल्ड আছে বিতে কেউ নেই बी के सामने सोवा था ड्रोन करा বীর বাইরে আছে তো 90 সি ব্লক করছো কেন ও তো তোমার সামনে দৌড়চ্ছে भाई ये लोग कितना कैम क्यों करते हैं वन नहीं Reloading. Last player standing. Hey Sage, Hoku after this, right? I'll buy. আমি যার জন্য ভাবছিলাম যে গ্যারাজ আমি জাজ নিয়ে যাচ্ছি দেখি তুমি মরে গেলে আগে তাহলে বাই করলে না কেন তাহলে জাজটা বাই করতে भाई भाई प्लीज पुश मत कर इधर बैठ না তুমি তোমার মতো খেলো কিন্তু আর পুশ করো না একবার রিকন হয়ে গেলে পালিয়ে আসো Revealing area. एक स्मोक चाहिए बी के सामने Shadows traveling. सी पे भी एक सुनो ओ बड़ा ये की स्मोक दीजिए कमिंग है Shadows traveling. स्प्लिट खेल रहे हैं ये लोग कमिंग अरे कमिंग है बी जाচ্ছে जेट ঢুকে গেছে বি अगेन ए जा भाग एक्ट लेफ्ट है एक्ट लेफ्ट Revealing area. Spike planted. Shotgun. Last player standing. 140 jet perfect If you must fall, then fall near me. কেজি you can hold sight on it ওরা তো এসে গেল ওরা ভালো পুশ করছে Y2 पे নাকি अभी किसी फुल यूटिलिटी पे है ऊपर गया तो समझ तो होल्ड नहीं कर पा তুমি অ্যালার্ম বটটা একটু এগিয়ে বসো না Scanning ahead. इधर ही पे Joke's over. You're dead. मल्टीपल टीम जोन टीम में Spike planted. 70 ও তো ক্লোজ দরকারই নেই তাহলে জাজ করুক যে গ্যারাজ খেলছে সে ইসোকে বাঁচানোর জন্য গেছি ওমেন ক্যাম্প করুক Last player standing. লোকেশন জানি না আমি গ্যারাজ ওয়াল করছি তুমি বি দেখো ড্রিমের আল্ট আছে Turret out. এতে সেটআপ দিচ্ছ Quick peeks now. Watching here.
Scanning ahead. My territory, my rules! I have them now! Spike down. যেটা C. স্মার্ট বোকাচোদা। Spike planted. Just ঘুরছে আর মেরে দিচ্ছে হেড। বলছি তো কর্নার অফ সাইড থাকবে। Placing swarm grenade. Swarm grenade out. Hot one. Swarm grenade out. লং এর কর্নার। লং এ আছে। Reloading. Revealing area. Here. There they are. Last player standing. কিসের জন্য চোখ পয়েন্টে बॉम्ब में स्मोक करना चोक पॉइंट पे क्यों स्मोक कर रहा है Placing sentry. স্পাইকিং করে দিত। এটাই তো বললাম বম্বে স্মোক করতে চোক পয়েন্টে স্মোক করছে ও ভিডিওতে সবাই জানে 145 দিয়েছিলাম সোভাকে अरे 2 kills से ऊपर आ लो I don't hit Revealing area. चार किल किया है तो अगर उतना भी अच्छा होता तो किल बहुत अच्छा होता भाई 2 किल करके भी तो गोल्ड लेट ही है ना कट्टे जैसा गेम प्ले है 4 किल से ऐसा बन रहा है कि इमॉर्टल है वो तेरी माँ के कान में दूंगा हाँ तू रात को वही कर अपने माँ को वही कर और रोज कुछ लो जो निकल रहा है আইসোটাও শালা একটা কিল নিতে পারছে। Last player standing. ওই দেখ কি আছে। Scanning ahead. Even with numbers, anything can still happen. Remember that. Placing sentry. আইসোটা পুরো ফ্লপ বাড়া একটা কিল বার করে थैंक यू ডায়মন্ড 1 Revealing area. আমি সি ছেড়ে দিলাম ভালো লাগছে না নাইস নাইস স্টেকে ঢুকে গেছে Spike down A. ओ ये तो सीटी खड़ा है हट बाल কোনো কল না জেট আছে নাইস নাইস এই তো BSCSC. Now let's turn this around. বিএসসিএসসি কি বলছে এটা সেজ বললো হোয়াট দ্য ফাক বিএসসিএসসি কিসব আজকাল আমার নতুন ভয়েস লাইন অ্যাড করেছে গারাজ খেলছে কেন ওমেন আমি প্রত্যেক রাউন্ডে মরছি জাস্ট বাজে ভাবে মরছি আমি দেখছি এতে ফাইট নিচ্ছে সবাই সিটি এসে দাঁড়িয়ে আছে জেট Scanning ahead. শর্ট बैठे बोले Joke's over. You're पीछे dead. Spike planted.
বাড়া ওয়াল 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 Revealing area. একটা আন্ডার হেভেন, দুটো আন্ডার হেভেন। দুটো আন্ডার হেভেন কল দিয়েছে। Last round in the half. এটা আমি রাজি করছি কারণ আমি তো বলছি জাজি করা বেটার। অ্যাটাকে চান্স আছে আমাদের। চাপ আছে, ওরা সুন্দর, ওরা ভালো অ্যাটাক করছে। ওদের জেট আর এই খেলছে ফিনিক্স ফ্ল্যাশ। ওদের জেটের এম অনেক ভালো, ওদের ফিনিক্সের এম অত ভালো না, বাট জেটের এম Revealing area. There they are. রাইট ফল ব্যাক, পারবো না ফল স্মল ব্যাক, ফল নাইস ফল ব্যাক। এবার হিল দিয়ে দেবো। Take flight. ফ্রোজেন Spike planted. কি করে তুই শর্টকাট মেরে মরে যাও, আমি আল্ট মেরে দেবো। Stopping fire. Nowhere to run. Scanning ahead. One enemy remaining. Destabilizing. হয়ে যাবে, টাটান। Defuse the spike. Thanks. Now Switching sides. They look like us, but are they us? জেট আর ফিনিক্সকে মারলে কিন্তু রাউন্ড বেরোনোর চান্স আছে। জেট আর ফিনিক্স ওদের এ খুব ভালো ইউটিলিটি ফিনিক্স পুশ করবে। জেট হচ্ছে হ্যাঁ জেট হচ্ছে ইয়ে করবে ডেডলক পুরো ভিসিটি সেটআপ দিচ্ছে। সাউন্ড ট্র্যাপ গুলো খুব সুন্দর লাগাচ্ছে। ভিসিটি সেটআপ দিচ্ছে একদম কর্নার গুলো লাগাচ্ছে। ভিসিটি সেটআপ আবার কি ডেডলক টু ভিজিট করতে তো না মানে ওই আর কি ভালো ইউটিলিটি ইউজ। আচ্ছা ডেডলকের সত্যি ভালো ইউটিলিটি ইউজ করছে, গুলো খুব সুন্দর। জেটটা ডায়মন্ড ভাঙবে ভাঙতে পারে নিয়ে সবাই শর্টে কেউ আছে? আরে এক উইন্ডো আছে, ট্র্যাপ বসাও নি, ব্যাকস্ট্যাপ বসাও নি। আরে অত বাইরে ব্যাকস্ট্যাপ কি করে বসাবো, আমরা তো কিছু ঢুকিনি, আমরা তো মেনে দাঁড়িয়ে আছি। আরে তো তখন ফাইট ব্যাকস্ট্যাপটা বসাতে হবে। শর্ট স্মল শর্ট। তোমার আইসো গেছে তো, আইসো গেছে দি গারাজ দিয়ে, আমি তখন ও ভিডিও ওয়াক ইন করে উইন্ডো দিয়ে এসে গেছে। আইসোকে দেখো ঠিক আছে, ইজি বেরিয়ে যাবে, দুজনে এখানে আছে। একটা সিতে মনে হচ্ছে আছে, ফিনিক্স জানি না। না Revealing area. করো 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 বলছে এখন Planted. আইসোর ম্যাচ সিটির দিকে, সোভা সিটির দিকে মোস্ট প্রবাবলি না। दोनों यार साला লাস্টটা মানে One enemy remaining. ফিনিক্সের মলিটা ভালো হচ্ছে। লাস্টটার কি টাইমিং ছিল, আমি ওটাই ভাবছিলাম এত দেরি করছে লং দিকেই আসবে। আইসো বেকার সিটি পুশ করলো, যখন দেখছে নেই তখন চলে আসতো। Forgive me if I overextend. ফিনিক্স এইসবই বার করে দিচ্ছে। আমি ব্যাকস্ট্যাপ দেখছি, যেটা আমি বসে দিচ্ছি কিন্তু অত আগে চলে আমরা তো তুমি এইখানে বসাও, ব্যাকস্ট্যাপ খেলো। তুমি এখানেই বসে খেলবে, বা যদি সিওয়ার্সে এখানে যা থাকে রেঞ্জ তাহলে এখানে খেলবে। চলো আমি বসিয়ে দিচ্ছি, একটু ভেতরে ঢুকি আমরা, ওই ওমেনে এবারে উইন্ডো একটা বসানো দরকার। আচ্ছা ফিনিক্সে হ্যালো
Scanning ahead. সি যাবো ফিনিক্স আছে স্যার আরে না হবেই তো তোমরা যাও না তোমরা যাও না এখানে দুজন আছে তো ফিনিক্স জেট আছে কেন যাচ্ছ For you. ফিনিক্স জেট বোট সিতে চলে আসবে জানো বোকা চোদা Spike down. C. I have the spike. আচ্ছা কোথায় কিভাবে খেলছে ব্যাক স্ট্যাপ এসে মেরে দিল Last player standing. ভ্যান্ডাল না ভ্যান্ডালটা কে দিয়ে আসলো ওকে ওকে ওরা কিনেছে আমাদের একজন ভ্যান্ডাল কিনেছিল না ব্যান্ডেল কেনার টাকা ছিল নাকি যে ব্যান্ডেল কিনবে না ওদেরই ভ্যান্ডাল আমি শর্টে যাচ্ছি যা হবে হবে গরাজ যাবে गराज আসো गराज আসো गराज आ जाओ I'll find them. गराज जाते ट्रिकॉन चाहिए गराजे Turret out. Scanning ahead. oh এখানে আছে Right here. सिटी ये गराज से आएगा वाल कर दिया ओमेन টিপি মার কে आ सकता है Placing swarm grenade. ফিনিক্স রেজাল্ট যেখান দিয়ে আসুক কে যে পেছন দেখো যেটা একটা একসাথে কি করবে যা যাচ্ছে One enemy remaining. তো যা যাচ্ছে বলে ওইভাবে যাচ্ছ তুমি স্পেকটা নিয়ে গার্ডিয়ান দ্য ফিনিক্স পে নাই যাচ্ছে স্পেকটা আছে নিয়ে নাও না হ্যাঁ এক্সচেঞ্জ করে নেবে দরকার পড়লে আসো নাও 90 শট একটা ড্রোন কল তো জাজ নিয়ে বসে তোমরা শর্টে যাও আমি ক্যাম্প করছি দেখতে 122 দিলাম তাই ঝেড়ে দিলাম ক্যাম্প করছি আমি হ্যাঁ 40 তে মরে গেছে ওমেন মরে গেছে ঠিক আছে Deep breath. ফুট স্টেপস পেলেই চলে যাবো Revealing. I have the spike. Placing sentry. Spike drop. একটু এগিয়ে যা যাও আমি যাচ্ছি Healing. স্পাইকটা নিয়ে আসতে হবে Focusing. rotate बस दोनों ये था दोनों इधर सीपी रहा तू लॉन्ग खेल ग्रीन सुबह लॉन्ग खेलना स्लो आगे कांटेक्ट खेल कैसे देखे स्लो आप दीजिए ভেতরে খালো বাইরে না ये जो देखता है उधर से अरे क्या लो ताकत Scanning ahead. Joke's over. You're dead. I'm close kills. Light. Reloading. Ashu. He's One enemy remaining. Enemy spotted C. Reloading. Ace. I love you all. I'll make them remember. 90 কি বাঁচালাম কারণ এ লাগে আমি জাজ খেলছি আবার আমি চাচ্ছি আমি গার্ডিয়ান আছে আমার কাছে ওই জন্য বাঁচালাম মানে আমি বলছি এখানে থাকতে ও ওখান দিয়ে আসবে ও আমার পথের গোড়ায় বসে আছে আমাকে আগে দিয়ে
cool. That's how you survive. Scanning ahead. বি যাবো এটা কেউ ভালো দেখে নিয়েছি তাহলে সি পুশ এ যাও না ফার্স্টে, তুমি ফার্স্ট বি যাও, দুজন পুশ করেছে। আমারও তো বি ফার্স্ট চাই Last player standing. সবাই Spike পিছিয়ে down গেল mid. ব্যাকস্টেপ দেখি ক্যাং টিভিএম স্যার ওমেন আল্ট মেরে চলে যেতে পারতো আমি বলছি আমাকে জাজ দাও আমি জাজই করলে ভালো হতো। এ গেলে না কিসের জন্য? Match point. ওটাই তো যেতে হতো আরে দেখো আমরা ঢুকে গেছি অলরেডি সি থেকে পুশ এসে গেছে ওখান থেকে তো এই যাওয়ার মুশকিল এই তো যেতে হতো স্মোক চলে যাচ্ছে তো আমাদের স্মোক দেবে না তো ওমেন বিতে না, প্রথমে এ যেতে তো প্রথমে এ হতো, ওই সি গ্রাস তো করতে হতো। मेरे से आल्ट कर दो শটে ডাউন করো না ড্রোন করো তারপর দেখছি ডেডলকের আল্ট আছে Revealing area. Turret out. There they are. Spike down mid. আছে একজন শট তো যাচ্ছে कोने में One dead. একজন সিটি But it's ready. ओ बैक सब आ रहा है चल 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 I have the spike. लॉन्ग पे Last player standing. নট এখানে ক্যাম্প করে বসে আছে তো সিটিতে। Defenders win. তখন ঢুকলে তখন সিটির এই জায়গাটা ক্লিয়ার করো না? আই তো ওমেনকে আরে আমি তো সিটি যেতে পারলাম না আমি না না সিটি না, ভেতরে কোন জায়গাটা তোমার। আরে আমি ভেতরে ঢুকতে পারলাম কোথায় আমি যেই কেজেকে মারলাম কেজেকে মেরে যে কি বলে তুমি সোফাকে মারলে না? হ্যাঁ সোফাকে মেরে আমি আল্ট মারতে যাচ্ছিলাম দেখি ব্যাকস্ট্যাপ চলে আসলো আমি আবার চলে আসলাম ফিরে সোফাকে মারলে যখন তখন গেট থেকে বেরিয়ে তোমার পরের টাইম পাইনি আন্ডার হেভেন না গেট সাইটে ঢোকার যে গেটটা থেকে পুরো সামনে ওখানে একজন দাঁড়িয়ে আছে। না না ওটা তাহলে ক্যাম্প করেছিল ল্যান্ড স্মোকার লামাও আরে আমার গানের গুলি শেষ হয়ে গেছে কি যে সালা এমন হারামি ওদের দুজনেই স্মার্ট, এই তো প্ল্যাটফর্ম নয়, প্ল্যাটফর্ম ছিল তোমার ফিনিক্সের ইউটিলিটি খুব ভালো ইউজ করছিল আর ওদের ক্যাং এর সত্যি ভালো এম ক্যাং এর লেজিট ভালো এম ছিল কতটা ক্যাং 5-0 আমার এগেইনস্ট Match found. ফিনিক্সই মেরেছে। মানে তুমি ক্যাংকে 5 বার মেরেছো তুমি তো পুরো ক্যাং এর বাবা তুমি হলে আশপাশ আর আমাদের আইসোটা 1v1 গুলো খুব বাজে নিচ্ছিল যেই সিতে ঢুকছে স্মোক দিয়ে তখন মার ও তখন ওয়েট করছে সেকেন্ড জোনের জন্য যে জানে ওই কর্নারটা থাকবে ঘুরে মেরে দিচ্ছে ওকে আমাকে তখন পিক নিতে হচ্ছে সঙ্গে ও যদি একটাকে মারতে পারে আমি পিক নিয়ে আরেকটাকে মেরে দিতে পারি নো ট্রেড সোফা ইনস্টল অফ করে বসে আছে বালির মতো খেলবে। কি খেলবে আমি জানি 5 মিনিট কি খেলবো ভাবছি আমি রেনা খেলবো বাল সাইবার খেলতে হবে আমাকে
কি করবো, ডজ করবো না খেলবো? খেলি। সাইফারই নিলাম হোল্ড করার জন্য, কেজের থেকে বেটার সাইফার এখন। ব্রিচ বাড়া, কোনো কল টল না টিমমেটদের। আইসোটা তো চুপচাপই খেলে গেল বাড়া। হ্যাঁ, লাস্টে কিসি মারলো ডোমেন। ও অপোনেন্ট রেনা ইমমর্টাল 1 ছিল, হাইয়েস্ট র্যাঙ্ক 40 97। এতগুলো খেললো কখন এটা? ও এটা সাইফারের তো 32 দেখাচ্ছে। G2 কিরম স্পিডে ঢুকে গেল ফ্র্যাঞ্চাইজিতে। G2 2G আচ্ছা, এই একটা আমার এখানে একটা কোত্থেকে আসে জানি না, প্যালেস্টাইনের, ঠিক আছে? তারা রোজ পোস্ট করে ইয়েস টুডে আই এম অ্যালাইভ, আই ডোন্ট নো হাউ লং বাট টুডে আই এম অ্যালাইভ, ঠিক আছে? তাহলে এরম রোজ টুইট করতে করতে আমি মরে যাবো মনে হয়, এই বেঁচে থাকবে। Everyone good if my pets run around out here? I don't আজকে do পোস্ট leashes. করেছে Should be some alright. fresh guava juice for the first time since 33 days. দাঁড়া বাড়া, এক্ষুনি বোম পড়বে, গুয়াভা পড়ে চলে যাবে। ও আমাকে বি যেতে হবে, সরি। What are you going to decipher? বি ট্র্যাপই বসছে না। মিড ভর্তি লোক। এখানে কি করছে সবাই? Spike down B. রিলোডিং। वापस যাচ্ছে, वापस যাচ্ছে। Going A. আরে বাড়া, দৌড়ে যেও না। লো আছে চেম্বার। সেটা তো বুঝতে পারছি। তুমি বি তে কি করছিলে সেটা আমাকে আগে বলো। আমি বি খেলি যতক্ষণ, ভাইপার এ তে পারি না। Spike planted. তো আমি আরো বি তে সেটআপ দিচ্ছিলাম। Last player standing. তো লো আছে স্যার। লো কত লো? জি নাইট চেম্বার 30 আর জেড 52। নিচে একটা মনে হচ্ছে আছে। What is it? দুটো। ও এন্টি দুটো, একটা সামনে একটা পেছনে। আরে বেকার পুশ 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 কেন বলছি? তুমি বি খেলছো তাহলে?
কবে সেই কোন আদিম যুগে ভাইপার খেলেছো তুমি? Don't underestimate the power of a commandment. Okay. What about a disabled man? No, I am very good. ঢুকে গেছে একটা। Spike planted. Last কি player করবো একটাকে standing. মেরে আর নেই কেউ। বেকার পুশ করছি ইয়েরুটা। Oh, 1.24, 1.15, 1.1. Another fight? Clean slate. Let's leave whatever happened in the past. আর ক্যামেরাটা কোথায় বসে বসে তাই ভাবছি। Oh god, wow. ওই তো ক্যামেরাতে। বলটা সঙ্গে সঙ্গে অন করিস না, আস্তে করে কর। অন করে দাও। Spike down B. Panoid breach. আমি ব্যাকস্ট্যাপ দেখবো কি? স্পাইক ডাউন কোথায় ছিল? আরে মেনে ফাইটের মেন দেখো দেখে এর পেছন মেরে দেবে। এসি মিলাম। Spike planted. আমি জানতাম। Last player standing. রাইটে চেম্বার উপর পিক নেবে। রাইটে গেছে। আমার একটু সাইটে হেল্পই করলাম, আমি একটাকে ডাউন করলাম বাকি এরা সব দাঁড়িয়ে আছে। I really need a gym buddy. ইয়োরু কেন পুশ করছে বুঝতে পারছি না। সোভা ওখানে ড্রোন করার কি দরকার? স্পাইক ডাউন যখন তো হলো রাউন্ডটা এটা। ইয়োরুকে দেখো তুমি, ইয়োরুকে দেখো জাস্ট। I'm impressed. সোভা কোনো কল নেই। Spike planted. ওর গাড়ির কাছে চলে এসেছে সোভার। Last player standing. দুজন আছে এখানে। Tell me where they are, Cypher. I'll take care of the rest. সঙ্গে সঙ্গে তো সব ইউটিল অন করিস না, আসুক তারপরে তো। Yes. ফ্ল্যাশ করছি। The hunt begins. अरे वंचोद क्यों तो हेल्प कर भाई। कोई तो हेल्प कर ले, फाइट ले रहा 2-3 से एक साथ।
পিছনে থেকে Spike হেল্প planted. চাই। মিডে ছিল তো। সাইড Last দিয়ে player বেরিয়ে এসছে standing. মিডে। আরে মিডে রেনা গেছিল তো। সাইড থেকে ঘুরে চলে গেল। হ্যাঁ সাইড থেকে ঘুরে আমাকে মেরে গেল তো। জেট 118 দিয়েছিলাম। বাড়া ওকে মেরে দিতাম। ওমেনটা চলে আসলো বাড়া, আমাকে কোনো পেছন থেকে কোনো হেল্পই নেই। নর্মাল টিম দিচ্ছে কেন? কি বললো গোকু কি বললো? নাইট সেভ করো না। সেভ করো। না 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 ফ্ল্যাশ করে পালিয়ে যাও। নাইস নাইস নাইস। বাপরে বাপ। আমি পারছি না, 14 জন মিলে সে আমাকে পুশ করছে। দেখি সোভার ইয়োরু পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। Multiple mid. Found one. ভাইপার আসতে হবে। One enemy remaining. Got you. Hey. Spike planted. Cage triggered. আসবে নাকি? ডিফিউজটা করতে হবে তো নাকি? আমি করবো। তোমাকেই তো বলছি। আসো না ওর থেকে তোমার ডিফিউজটাই বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল। ওটা নাইট নয়, ওটা হলো এই আমার মিলন। আমার মিলন তোমার মিলন, তৃণমূলে হবে সবার মিলন। বাংলাতে লেখো মিলন হবে কত। কি সব সেটা দিচ্ছি সাইফারে। গান দিয়ে বলাটা Don't give them ground. You want to play? Let's play. মিডে আছে, বিতে আছে, এতেও আছে। 42 ব্রিক। ও ইমেল এন্ড মিড সব দেখা যাচ্ছে। Blinded. Cutting through. আয় আয় আয়। তো ওখানে অফ করছে। Last player standing. আমার অনেক আগে আসতে হবে আমাকে। আমি মেরে দিলাম জেটকে, Spike আমায় planted. সব দিয়ে দিতে। অফ করছি, চেম্বার অফ। তাকাতে পারলাম না। আরো অনেক আগে আসতে হতো, যখন সাইটে ঢুকে আরে গেছে না। আমি These এখানে আছি parasites বলে aren't আমি going to হচ্ছে take রোটেট one মারবো। step past this place. ওখানে কেউ ছিল না? হ্যাঁ মেনেছিল তো। না না সবে যতক্ষণ ঢুকে এতে পড়েছিল। ছিলাম, না না তোমাকে যখন মারলো তখন হচ্ছে আমি দেখছি একজন ওখানে আছে, ওই জন্য আমি আর গেলাম না। না তার আগে তার অনেক আগে ঢুকে পড়েছে। আমি আসলে কল দিতাম, আমি আমার উপরে সব পুশ করেছে, আমি এখানে ছিলাম ওখানে আমি বিজি ছিলাম। ওমেন আমার সামনে।
আমাকে কেউ কভার দিচ্ছে না। Spike planted. One enemy remaining. নাইস। ওমেন ওখানে আছে, নাইট দেখে ফ্ল্যাশ করে আমাদের সোভা মরে যেতে পারে। ওমেন কিন্তু স্মোকের মধ্যে যায় না। Last player standing. ওকে আমি একটা রাউন্ডে হেরে যাব। রাইটে পিক নাও। নাইস রাউন্ড, থ্যাংক ইউ। অফ করছিল কেউ না? হ্যাঁ আমি। Gun here. হ্যাঁ গোড়ার ডিম। বাঁচতে গেলে বলে আমার কি হয় বলো? Act on my intel. Don't give them time to reposition. আমি ফাইট নিচ্ছি, সোভা আমাকে বেট করছে লিটারালি। আর ইউরু তো আগে যাওয়ার কি দরকার বুঝতে পারছি। তো খেয়াল কিছু আমার আল্ট আসছে। যাও যাও যাও, নাইট বের করে যাও। Spike down B. আস্তে আস্তে এবার। ও বাড়া, এই তো দুজন। এটি এলবডি আসতে পারে। ओमेन अल्ट मारेगा ये पे जाके। मेरे दिल से Last player standing. yes. 30 seconds left. One enemy remaining. পেছনে Spike down A. ঠিক আছে দেখছি। Cage triggered. 74 দেখা কি করবে না, সেটা তোমার কাজ ছিল, তুমি তো ক্লোজ না। আমি কোথা দিয়ে আসবে গ্যারান্টি ছিল না। যা মিড দিয়ে আসছিল, উপর দিয়ে আপড্রাফট করে আসলে তো আসতে পারে। উপর দিয়ে কোথা দিয়ে আসবে? আরে আমি ইয়েলোর এখানে না, ইয়েলোর এখানে এখান থেকে না না, ও এখানেই থাকতে বলছিল তোমাকে। জড়ু কি করেছে? আমি তো এক্স্যাক্টলি ও ওখানে স্মোক দিয়ে যদি ঢোকে আমার রিস্ক হয়ে যায় খুব। জড়ু কি করেছে বলো না? জড়ু খেলতে পারছে না তো। জড়ু কি করছে মানে কি করছে দেখো। হ্যাঁ কিছু একটা দেখেছে, নাহলে র্যাঙ্কে আর জিজ্ঞেস করতো না। কতজন? তুমি আর্লি ইনফোর জন্য ক্যামেরা বসাও। আমি কিছু করার নেই। একটা ফ্ল্যাশ আছে ওর। 104 145 রেনা। খেয়েছে রেনা টিম। আল্ট মারো পারলে। Spike planted. Found one. টিম ফ্ল্যাশ। ও ইয়োরুর কাছে দেখো কি আছে। Last player standing. One enemy remaining. তো নাইস ওয়ান বলো না, অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করেছে। ও হচ্ছে শর্টই নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেভ করছে, সবাই বাই করছে, সে জায়গায় সেভ করছে ওখানে। Clutch. Time to jump. Enemies কি ভ্যান্ডাল গো? Eyes up. ওই নতুন মাঙ্কি ভ্যান্ডাল। Need a drop.
যাচ্ছে ও এ আসবে মিড আসবে ইয়োরু টাইম মরে গেছে ইয়োরু fall back এই Enemy attacker spawn. আমি যা ভাবছিলাম অত অ্যাগ্রেসিভ Not ready yet. এক্সপেক্ট করবো না বলছিলাম ও দেখছে না তোমার দিকে ওরা খেলবো আছে ও Goodbye to you and your secrets. গানটা বাড়া কোথায় চলে গেল দেখো Last round before the switch. Nothing will be saved after this. ওমেন দুবার ক্লাস এখনো গান কিনে রাখ দাঁড়াও দেখছি ওকে বাড়া কি বাই দেবো মিড গ্যারান্টিড মিড এই ওয়ালটা নাই তো বন্ধ করলে Scout destroyed. Portal closed. 100 রে নাদু তুমি যেখানে গান কিনে রাখতে বললাম আরে না সেটা না আমি শেরিফ ছিলাম শেরিফ কিসের জন্য ভ্যান্ডাল কিনে রাখতে পারতে তো না সেটা বসাতে গিয়ে আমি ফ্ল্যাশ করব আওয়াজ দিয়ে দিল আবার Switching ব্যাক sides. সাইড Take point as a boasting. The fight the men. কে ভাই মিলন না তাই চলো ও পরে ব্যাকস্ট্যাপ সবাইকে দেখতে হবে না সোভাটাও ওয়েট করছে বাড়া ও আমাকে কোনো হেল্পই নেই আমি যখন সাইটে ফাইট নিচ্ছি ট্র্যাপ বসাচ্ছি আমি ব্যাকস্ট্যাপের জন্য Yes. No more games. পুশ করবো Our spike carrier is killed. আরে ভাই Spike down A. One enemy remaining. Last ব্যাকস্ট্যাপ player standing. শালা লর্ক করছে খনকিচ্ছে বিরক্তি করে পারলে তো হ্যাঁ কোনো রিকন নেই কিছু নেই এইখানে আছে জানি না ভালো লাগছে না উপর রে सकता हूं और ऊपर से থাকলে বেরিয়ে যেত ব্যাকস্ট্যাপ এসে মারছে বাড়া আমি দাঁড়িয়ে আছি একজনকে মারছি উপরেই আছে উপরেই होगा आई थिंक Scanning ahead. I have the spike. এক্সকিউজ মি এবার সোভার র্যাঙ্ক জিজ্ঞাসা করতে হবে এক্সকিউজ মি They demand a fight. Who are we to disobey? ট্র্যাপ কি আমি ওর গাড়ি বসাবো নাকি একটা লিমিট আছে তো আমার ট্র্যাপটা আমার কাছে বসিয়ে আমি ফাইট নিচ্ছি কি করব আর ওর জন্য বেরোলো রাউন্ড বহুত পুরেই যাচ্ছে মারতে না মিডে আমি ক্যাম্প করছি ওরা এমএন পুশ করবে যাও Going B. বি যাও সব নাইট বি যেতে একটা কারণে বললাম বি যেতে ওদের আসতে দিতে হতো আসতে দাও না ওখানে দেখছো কেন আচ্ছা ঠিক আছে আমি তো ওটার জন্যই বললাম আমি একটা সেটআপ করছিলাম ওর জন্য
এতে তোমাদের উপর বি থেকে পুশ, এ থেকে পুশ করতো বিতে। Put down. Weapon here. ফাঁকা আছে সাইডটা। ওমেনে ওমেনে ওমেনে। আরে স্পাইক দেখো। হবে Last player standing. কতক্ষণ ধরে কিন্তু বলে বি যেতে, আমি তো বি যাচ্ছিলাম। আমি তো কল নাইট তো বললো যে যাবে না। এরা যাচ্ছিল তো, এরা বালের বি যাচ্ছিল, ফাইট নিতে যাচ্ছিল, কিল করতে যাচ্ছিল এরা। সব স্মোকে Enemy remaining. যেটা 30 seconds left. আমার কাছে এই আছে। মিটে গেছে মিটে গেছে মিটে গেছে মিটে গেছে। লবি করে না। আটকে করছিল। পালিয়ে গেছে। 10 seconds left. পালিয়ে যাবে কিসের জন্য? ওর কাছে টাইম না আছে। না, ওর কাছে তো টাইম আছে। We are strong because we are together. Don't কোথায় forget যাবে that. বলে, একসাথেই যাচ্ছি। আমি একটা রাউন্ড লার্জ করবো ভাবছিলাম, ওটাই চাইছিলাম আর আমি যা ভাবছিলাম। Spike down B. Last player standing. হয় নাকি তুমি ভাইপার নিয়ে ওইখানে গিয়ে লাভ নেই, তোমার গান নেই। ব্যাকস্টেপে আছে, পাস করে পালিয়ে। উপরে উপরে উপরে। গেম লাগলো ইউরোর পিকটা। আমি টেরিফ নিয়ে এখানে পিক নিচ্ছি, ইউরো উপরে গেছে। হঠাৎ করে দেখলাম আমার সামনে ইউরোর ডেড বডিটা পড়লো আর ওর গানটা আমার হাতে। বেকার বেকার পিক নিচ্ছে। যেন ভগবানের গিফট একেবারে। স্পাইক আমাদের দরকার নেই, লিটারালি উপর থেকে পড়লো ভাই। ওয়াল করবে তুমি? ওয়াল কোথায় চলে গেল রে? Portal closed. এই গুড মারানি কেউ দেখছে না। লাইফ নিতে ব্যস্ত। ব্রিজে বিতে ছিল। Last player standing. হয়ে গেছে, জি জি। সিটিতে ফেলে না। আর না, যান ওমেন তো সিটিতে এসে মারলো। ঠিক আছে, যাও। সিটি থেকে মারছিল। এভাবে পারছি। আরেকটু কর্নার ধরো তো। একটু ওয়াইড ধরবে। আমি দাঁড়িয়ে আছি, দেখি তোমরা ফাইট নিচ্ছ, এলবো দিয়ে এসে আমাকে মেরে দিয়ে গেল। যে এলবো দিয়ে কি আসবে? এলবো দিয়ে আসেনি, পেছন দিক দিয়ে। Match point. Watch them run when পেছন lit দিক by my দিয়ে তো ওমেন এসেছিল। এই দিক দিয়ে এসছে, এলবো দিকে আসে। চলো তো মিডে কি দেখি, মধু আছে, সবাই যাচ্ছে মিডে। এলবোতে তো আমি আর ছিলাম, গোকু ছিল। গোকুর নামে করেন মিডে কি মধু আছে দেখি, সবাই যাচ্ছে। এতে অর্ব নেবে, এতে অর্ব নেবে, একজনকে বেট করতে পারো। এটা কি ওয়াল?
হ্যাঁ এদিকে যাবো তো তাই, এদিকে যাবো তাই। ভাইপার এই করে ভাইপার নিও না, এই ওয়ালটা আলাদা দিতে হয়। অপিং অপিং অপিং। Trick shots. Get out of my way. Hiding. Heal up, squad. হ্যাঁ Last player standing. ছোটা One less. কি হচ্ছে? ওটা তো দরজা ব্লক করে রেখেছি। কোনটা ব্লক করেছো তুমি ওটা দিয়ে? তুমি দেখো নিজে অরবিট লেখো। ওই তোমারই ওপরে ছোড়ার মতো কেস। Defenders win. তুমি যেমন আকাশে ছুড়ে দাও ভগবানের দিকে না, ওটা তো তাও জায়গায় পড়ে, ও কোথায় ফেলেছে ওটা? ওটা সেভ। পাচ্ছি কাটা। আমি একটা খেলবো। আমি মিলন হবে কত দিইনি। তোমরা খেললে চলো। এরকম টিমমেট হলে কখনোই হবে না, আর খেলবো না। আমি একটা খেলবো, আমার মাইন্ড ফাক হয়ে গেছে।